Yes, we are all ready for that last league game of the OCA Club League. Of course, we are all waiting for the excitement that we are building up for this as the knockouts to follow. With me, both the captains of the teams. Of course, Saubhagya from Jai Durga. Of course, Ashirwad from Juvenile. And Mr. P. Jai Chandra, the match referee, is ready too. It's toss time. Head. Head is the call. Head is the call. Tails. Tails कौन करियो चाहिए? Choose to bat first. Last game wicket को देखो तो आउ अपन टीम कॉम्बिनेशन देखी केते एक्साइटेड मैच पे ओवरऑल से विषय कोन तो ना एक्जाक्टली से हमर कॉम्बिनेशन तो बहुत भलो रहे हम लास्ट तीनटा मैच जीति के आसछु विकेट भी टिके ड्राई लागुची सो गोटे भलो टार्गेट दे के ताकू कम से कम अटका पे चेष्टा करियो ऑल द बेस्ट आज रो मैच पे आपन निर्णय कोन हितांदा ना हमें भी टॉस जितले बैटिंग करथांतो प्लस सारियो ए पर्टिकुलर मैच रो कोन एक्सपेक्टेशंस होय आपनकर हमर प्रकृତରେ टूर्नामेंट तो भलो जाइने लास्ट तीनटा मैच बहुत भलो जाइने winning note re sariya pe chesta kar all the best as in a match playing. All right then, for the last league game, of course the news from the toss is that Juvenile have won the toss and they want to bat first.
Good morning and welcome to Barabati. It's a windy and overcast day here in Barabati in Cuttack as we turn off for the last and the final league game of the OCA Club League 2026. Durga is taking on Juvenile. It's been a wonderful tournament for Juvenile Club. They know that they will be continuing their winning streak, and that's how they can make this a great tournament for them. On the other hand, of course, Jay Durga will like to finish on a high note. First ball of the match. And it's gonna be a wide. Yes, it is a wide. So first run on the board. You see on your screen right now, the man taking the strike is none other than Swastik Samal. And of course, Ramachandra on the other side. Two of the renowned batters, particularly Swastik Samal, really turned it on in this form of the game. He's the man who loves white ball cricket. Had the opportunity to have a short little interview with Swastik Samal. I remember his job was very much known to him. He's gonna be a white ball Jan for Odisha. He continues to be that. You all remember what he did in Visa Hazare Trophy with that 200. With plenty of potential already shown at the higher level. He's the big man. We're all kind of betting on. Brings out the pull, no real timing on that. And of course, something about Swastik Samal, the kind of talent he's got, the hand and eye coordination, and the reflexes while he field to. And of course, talking about his batting, his shot selection, his aggressive approach, he doesn't really think so much about the conditions, the situation of the match, too. He's someone who likes to express himself. Can he be the man that we are all waiting for here in Odisha? Standing outside of the crease, something that you associate with Swastik Samal. Pushed it on the back foot, gets the first run for himself. This is such an important tournament, and we all know that what is the idea behind the tournament to find the local talents and you nurture them and you make sure they're future ready for Odisha. And we are all waiting for that one name to come out to come out, and we can say that with pride that yes, this guy is from Odisha and he's representing India. And if not India, then at least be a part of the IPL team. Swastik Samal can be the man. But this time it's Ramachandra Behra on strike. Very watchful. Ramachandra does what he does. Straight away gets at the mark, creates that single out of nowhere. What Swastik and Ramachandra can do is that one is the fire, the other is the ice. The one batter who will obviously see him going for runs, going after bowlers rather. And Ramachandra is someone as solid as ever. Brilliant technique, loves to bat long, plays the long inning. And one thing that Ramachandra does so well is that he knows when to shift gears too. Such a good player for this format. He's thrusting on strike, gets the full ball, hits it over, cover. This is terrific. Absolutely terrific from the bat of Swastik Samal. Something that is known and something that he is absolutely good at. Over, cover, slightly full. It's all about the intent that you have. It's all about the approach with which you try to go for this. And this man has really gone after that. We've not seen any batters trying to be that aggressive. We've seen in bits and pieces against the new ball. But you know, Swastik, that he's going to go for it. Two slips in place. It also creates a chance, though. Very watchful this time. It's about picking up right deliveries, too.
Talk about that. End of the first over. 7 runs on the board straight away for Juvenile. Seven without a wicket here. Ramachandra mentioning about him taking his own sweet time, plays long, plays along the carpet, does have some great shots. We'll see them playing them, particularly when he's set. So, what you can do as a bowling unit? Nihar Bhuya, we know him for his good line and length. We know him for his attacking approach too. Gets a new ball in a situation where two of the prominent batters are up against you, gets in a condition where it favors you as a bowler. We've not talked about the wicket. We've not seen great swing so far, but this is a particular wicket where there's plenty for bowlers, plenty of grass around, and it is slightly on the, I'll say, softer side. It's not really hard. We're playing on a different wicket. Yes, it's a fresh wicket compared to the last wicket. We're playing on the turf, which is the right of the turf that we played yesterday on your screen. Not yesterday, day before yesterday. Here goes Ramachandra. Drives it, finds the fielder. Will be taking the single on that. And there we go. There we go. This is what I was mentioning, that Ramachandra will be keeping an eye on taking a single and giving it back to Swastik whenever possible. Two prominent stars of Odisha cricket now. One very proven, the other emerging, but still two big names, I'll say. We talked about Biplab Samantrai, Suryakant Pradhan, Govind Podar, that batch. They did wonders for Odisha. Now it's time for Swastik Samal, Ramachandra Behera, and the other batters around them. You see Om T. Munde, one of them too. Swastik on strike this time. And once again, this time a lot squarer. It's going to race away too. This will go on when the man who turns it on is on strike. The exuberant Swastik Samal goes for it again. Moves on to 13 with that. In fact, 9 with that, mind you. 2 boundaries for him. 9 runs, 1 single. Loves to deal with boundaries. What that one shot did was straight away there is a deep point and a deep third man in place. It has to be outside the off stump. Come on. Something that Swastik loves to. He loves it when there is room outside the off stump, close to the body comparatively. And hence this defensive approach on that occasion. As a big match player, and as a player who plays big in situations like this, the shot selections becomes very key. Your approach can be different. Swastik, the aggressor, Ramachandra, someone who takes his own time, is a lovely player to watch. But the outcome has to be good for your side. And Swastik, particularly with his shot selection, it's so good. He's someone who loves knowing what is good for his side. Oh, one bounce to the fielder, no run in that. Plenty of risk involved in that shot. He wanted to go over the bowler's head this time. A little on the onside. Mid-on way wider for Swastik. This time coming a little fine. Yeah, the idea is simple from the bowler.
It has to be outside the off stump. Yes, he wants to bring that shot mid wicket to a little wider again, but I don't think you can bowl it straight to Swastik Samal. Yes, body cuts. That is protection. It is a better delivery in the context. Put in fielders there, you bowl accordingly. And a single to finish things up in this over. 2 overs done. It's 13 without a wicket. Look at the way it presents the full face of the bat, too. So, any youngsters watching this, the two things that you can definitely learn from Swastik Samal, one is the shot selection, and picking up right deliveries to play right kind of shots. He knows his strength. He can play all around the park, but he picks up deliveries where he can play aggressive shot. That one is a good delivery from Sahil, and he presents the full pace of the bat, played to an extent to very close to the body. This is on the shorter side. He's not going to miss out on that. He clears the fence through on that. Wonderful batting from a wonderful batter. He did that in front of square over mid wicket. This is a staggering effort from Swastik. Wow. That will put a plenty of pressure on Sahil Prasad, the bowler. He even knows with the square leg in place, he can't really be shot with the angle he's creating. Can go over mid wicket. Steps out and hits it in the gap. There we go. It doesn't stop in this part of the world. It doesn't stop us Wesley Samal as he turns it on with the bat again. Two exceptional strike from the bat of Swastik Samal. Again, both these deliveries shot on the shorter side. Last one was very short prior to that. Pulled it in front of square over mid wicket for a six. This one was shorter side. Again, not as pacey as the last one. Swastik came down the track and hit it in between the fielders on the offside through cover region. So that's why he's such a difficult batter to bowl to. Now, coming back to the second point after the shot selection, the other is that his defensive technique is good too. Punches it on the back foot, going to be getting a single from that already. We have seen glimpses of what these players can do when they get set. 24 runs on the board straight away. And it's not that they bowled badly, it is just good batting, intelligent batting, at the same time aggressive, very aggressive batting this. So, what Sahil Prasad has decided to do against Ramachandra is to bring in one more close in fielders on the offside, and it is more conventional for Ramachandra, third man fine leg at the deep. And rightly so, because he also plays the conventional cricket. This time, the awkward bounce. This is a spicy wicket, but so far you have seen the bat dominating. That tells you the class of Swastik Samal. That tells you the class of Ramachandra. He's yet to show full flays of that. But once he gets set and once he is there for a long period of time, you see him playing his shots too. Two of the prominent batters of Odisha. He's quite happy to do what he actually does, takes the game along. That's what is needed in one day cricket. 3 overs done, 25 without a wicket for Juvenile.
It's 25 without a wicket at the end of 3 overs. Fiery start for Juvenile. As joining me in the com box is Mr. Diush Mahapatra, my morning partner for the commentary. And Swastik, it's been a treat from Swastik, really. And there we go, Ramachandra Behra with the class he's got, with a shot that he can remember for a long time. Welcome to this match, Diush. Every time, isn't it? Probably the last couple of times. As you have welcomed me into the com box, there's been a boundary that has been struck, and this time, class square drive from Rama. I like to And you're correct talking you. about Yeah. treats. Yeah, I like to correct you. It's not boundaries, it's the drive that goes for boundaries. Absolutely. It is the drives. Something to do with these lads up front in the morning. Play those drives freely. Oh, that's a good delivery to come back here from Nihar Bhuiya. His wonderful start here today. And every time we begin a morning, it's a different sort of an approach from a batting team. Initially, in the first leg of the league stages, we saw the batters were absolutely arrested up front in the first 10 overs. Wickets were falling as well. And sudden turn of events. And we are seeing batters taking it on here. And talking about taking it on, that's a quick single as well as we speak. As I was entering the stadium today, driving past one of those intersections, I saw two bulls going against each other and making it like a gala event for the people who are passing by as well. This is also on papers. Two bulls locking horns. And because of players like this, Swastik Samal is going to be on strike right now. And Nihar Bhuiya on the other side is a very good bowler too. It's a good contest. But at this point in time, Swastik is doing it so easily here. Interesting what Swastik Samal as a batter tries to do. We've seen him playing plenty of matches. He goes for the big ones. He plays his shots, but he always prefers to pick deliveries. He knows that this is the delivery for me. He doesn't just throw his bat at almost everything. That's why he's a proper batter. That's why he's someone who got that 200 in Vijay Hazare Trophy. To get a 200 in that stage itself is special and shows that how good a batter you are. Brings out the cut, finds a fielder, no run in that. And it's perfect combination too for Juvenile. On one side, you've got the fire. On the other side, you've got the water or the ice, I have to say. It's rightly spoken. As we are going to see the last ball of this over, boundary to start off. Can we see another boundary to end this? They have kept that fielder behind. The backward point on the offside, right at the boundary ropes. And there's a third man as well. Defended. 6-run over comes to an end. 4 done, it's 31 without a loss. Juvenile with solid start. Interesting things at the toss as well. Professor GKP was down there as usual with both the captains. And we're using a different pitch today. Clock tower end, left arm round the wicket. Oh, the invitation was there. The shot was there as well. No connection whatsoever. But yes, Professor GKP, kindly enlighten us about the pitch today, about your assessment. Yeah, plenty of grass. This is one of those black soil pitches again. And this is a particular wicket that we're playing, which is the
It is to the right of the wicket that we normally play here and played last time. And this is a wicket which is normally not that high scoring compared to a wicket that was played yesterday or even day before yesterday, in fact. And it's not that hard as well, this office. It's a little soft. It's the class of Swastik Samal. Again, he goes over the top. And there we go, one bounce for a boundary. He's unstoppable today. I mean, good pitch, bad pitch. This man is switched on. That ball rised up on him sharply as well, on the offside, mind you. Somehow enforces that in front of square on the offside over extra cover. Taking the aerial route, understanding the fielding restrictions are on. This is lovely stuff from Swastik Samal. I've seen batters leaving deliveries from that length here, particularly when the ball is new. Bowling from around the wicket, you can't really leave the ball from here. Splashing it well, he's finding it easy. But it's a good test here from Sahil Prasad. Coming round the wicket, trying to test out the batter who's at the peak of his career right now in the sense of the way he's striking the ball. Rich vein of form, as they say it. And that's why the bowlers would now like to come against such a challenge. Platform has been set by OCA. And we are seeing some superheroes of the game going at it today. And again, take that! Take that, says Swastik Samal. It's a spectacular shot down the ground for six. Wow. I mean, not a lot of timing behind the shot, to be honest. Maybe on the inside half of the plate, but that swing. He was so ready for that shot. Anything pitched up, I think it's just mechanized a plan to reflex, to use his quick reflex rather, and play that shot for six as well. Maximum results. He pulls it again, and it is at the ground again. Well, he's Mr. Unstoppable in true sense. I mean, in a sense, he's engineered this delivery out of Sahil Prasad and absolutely picked his spot to hit that humongous hit. Six. Back-to-back sixes. This is high tempo stuff in the morning today. Just waking people up with some serenading shots here today as the last ball of this over coming up. JVC 47 on the board. They're on fire. Swastik Samal, 38 from 19, batting with a strike rate of 200. Here on this wicket, where maintaining a strike rate of 100 is a tough job. You see two of the fielders, and particularly Saubhagya Mishra, the skipper, coming and having an animated discussion with the bowler. Last ball, saying make him drive, probably. I think the last delivery, even after going for six, was a way better delivery than this one, the short one. And Absolutely. I think that he just got in the head of the bowler there. Not the baddest of the deliveries that was converted into a six, and then suddenly a short delivery almost sized him up, measured him, gave him a slap over the leg side. It's like you can see that the batter is on top of the game right now. He's coming over the wicket, last ball. and he wants to take a single and give the strike in the next over. The game will continue in the fashion we're continuing to witness right now, particularly when Swastik is on strike. 48 without a wicket at the end of 5 overs.
Almost going at 10 per over. Juvenile, after winning the toss, deciding to bat first. Here's Nihat Bhuiyan. And he comes down the track, hits it over cover, and gets another brilliant shot. He's truly a batsman. It's very difficult, almost impossible to bowl to. I mean, this is the clearest of intentions you can show that he's going to take on the bowlers, whatever that is. That ball came out of his bat like a catapult on the offside, as if he's just dictating the terms right now. 50 comes up for JVC in a jiffy today. It's been so action packed. They've not got time to talk about what you can do when someone like Swastik Samal is in this kind of a mood. We'll come back to that. Swastik again. This time it's gonna be taken. Trying to be a little more audacious with it. But a terrific catch, really. And I have to say that, the umpires have just stopped the bowler. What can be the reason? Oh, it's the umpire's moments. We've seen throughout this tournament. They want to check the overstepping. And they want to be clear because these are significant wickets. Significant players as well involved. So they want to be sure he's still the umpire. One of the umpires going there and visualizing what he saw in the previous delivery. And now he's just raised his finger because the word is out. Through the walkie-talkies they're carrying. Brilliant work. Great use of technology. But that's the end of Swastik Samal. Thanks to Nihar Bhuiyan, who just traps him in the second delivery, just pulling the length back and pushing that extra cover fielder onto the edge of the circle to get the big wicket. The big man is out, but there was some elite level stroke play on display as well. 43 of 22. Swastik Samal is out. So 50 comes up with that boundary, and then, of course, you saw the wicket of the big man, Swastik Samal. I mean, he'll go back and probably look at it and say, just got carried away with the momentum of this game. He was striking every delivery for a boundary or a six, more or less. Lets that go. Ashirwad is the new batter in. We have seen nothing of that while Swastik was batting. Ball was not doing anything. It's the class of the batter sometimes, You've seen, and suddenly Ashirbad, of course, rightly, at number 3, the captain of the side too. You expect him to leave that delivery when it is so outside the off stump. But again, it tells you about how different batters tackle differently. Very watchful, very good technique. Coming forward and presenting the full face of the bat, playing it under the eyes. That's what the coaches will tell you. Yes, he has to just set himself up. We have seen there is some true bounce in the pitch for the batters to work with. That is why Ashirwad, if he can spend some time in the middle, suss out the conditions a bit, and then start playing his strokes. He's at a tricky situation right now because the fielding restrictions are on, and they have to take these quick singles so that Ashirwad will get off the mark with that.
Just trying to make that point of Niyar Bhuiyan having the last laugh as a bowler against Swastik Samal. It tells you that why it's a batsman's game, because just one mistake and you're out, you're gone. You can have the worst of the days, but still you can get rid of the batter and still you can have a smile on your face as a bowler. Well, I'll tell you, it can be a batsman's or batter's game. The bowler has to start it. Every time the bowler has the full power and the authority to start a single event. Six single events in this over has come to an end, and it's been eventful events. A boundary, a wicket, couple of dot balls, a single, which was a quick one as well. As the sixth over comes to a close, it's 53 for 1. Very interesting that in a condition where it is actually favor the bowlers, apart from the fact that Swastik has played beautifully, the wicket also has got plenty for the faster bowlers early on. You've seen a spinner straight away in the seventh over of the match. And straight away, he decides that he will be having a deep mid wicket and a long off in place. These are the two fielders out inside the power play. Left arm orthodox gets no turn from that. Almost like a warm up delivery from Rishabh Baslas. Yes, I was stuck on that as well. Quite a strange surname, but pleasantly strange. Slas. Left-handed. The spin option, as you see, quintessential. It's ubiquitous as well in every format of the game to have a left-arm spin bowler. Rishabh filling in that void for his team, and he started off with a couple of dot balls, but the second one was a ranked long off on the offside. That's a better delivery, much better. We're back to the conventional cricket. We are back to the cricket we know for last 12 days. Respecting the good ones. Rishabh, 3 dot balls. That'll help the bowler. Oh, he's got the edge. Yes, he's got the edge. It's Asirvad showing the skippers to go back. It got a little, and that is exactly what you need. I mean, he showed a hint of spin, beg your pardon, in the last delivery, but this one was spot on. And it took a sharp bounce as well, almost unplayable. Would have been better off unplayed, but he somehow got a feather to it. Exceptional work behind the stumps as well. Second wicket falls right after the first as the captain departs. It's 53 for 2, Juvenile.
So Paslas with a successful start to his spell of bowling today. As the new batter walks in after the second wicket falls, Sanvir Singh. That's slanted down the leg side. Watchful Sanvir Singh. Yes, so I was going to the point that this wicket will have plenty for the spinners, but that's not in between these 1 to 10 overs. But he got the ball to turn straight away. You see the batters deciding to bat first straight away. So they're expecting plenty of turn from this. They asked the captain too. 7 overs done, 54 for 2. All right, so 7 overs done, 54 for 2, and Nihar Bhuiya has been kept on from the Mahanadi end. A wicket, the all important in the first phase of the play. After that partnership, surge of energy, and now a big comeback from the bowling team. 2 slips in place. That's what wicket can do. And a good wicket can do. Big wicket can do. He got the wicket of Swastik Samal and straight away you see him bowling very differently. This game means a lot to Juvenile. They have been brilliant in this tournament so far. They want to finish on a high note. Durga have not played that well. Back-to-back losses for them. 3 back-to-back losses. They also want to finish on a good note. So Vagyam Mishra, the captain, is very confident about playing well, particularly because this is also their first game here in Barabati. Sanvir run strike. Charges down the track, hits it over the fielder's head. And guess what? It's out of the ground, 2-6. Sanvir Singh comes down spanking at Nihar Bhuiya there. Completely out of nowhere. Yeah, he looks at his bat as if he did not really time it. It was muscled for 6 though. You never time the ball if you get a ball like this and you hit it that far. It's a tall man. Of course, has the range. We've already seen that. Important batter for his side. Now, interesting to see the approach, particularly because Juvenile pretty aggressive side. You see Swastik going for it. Sanvir has already shown his class. Is he gonna play or the rest of the batters play? Knowing Ramachandra, he's going to play like this. He's going to take his time. He's going to bat long. One end of yours, unless you bowl a very good delivery, is almost secured when Ramachandra is there. It's about the other batters around him. I'll tell you what, this surface can be a bit of a tester for Sanvir Singh. Comes with a T20 mindset as well. Because he's gone after almost every shots here. This is beaten that backward a point fielder inside the 30-yard circle. Bit of an awkward bounce maybe, but gets a boundary once more, Sanvir Singh. This is one day you mentioned about why they call that position point and gave a funnier reason of that. He said the rest of the fielders point out that this is the best fielder and that's why he's there. I'm not sure if you can say that now. That's not a great piece of fielding. I think it was there for peer pressure maybe. He's out of there, straight up. In fact, they're still moving around the field a bit. As the second slip comes off. Point goes to backward point. The same fielder comes back to the backward point area.
and a shorter point as well. Advances down the pitch. Oh, just gets enough on it. The elevation and a bit of a wraparound of the bat, even though he did not time it whatsoever. That's gone for 4. Well, they are playing T20 here. That's the mindset. You see Swastik Samal going for it. Now you see Sanvir Singh, the T20 batter, bringing out that school of batting inside the power play. Straight for SRH, apparently. Sunrisers Hyderabad. And quite a well-known name. Traveling around, touring around in the country. And you can see the antics already. Absolute charge against the bowlers. Last ball of this over is still carpenting his bat. Picks up a fiber or two, which is probably bothering him. And the last ball of this over. And it has come down the track again. That was so premeditated. 68 for 2. Rishabh Bashlas. That's how I like to pronounce it. Round the wicket. Oh, he gets the ball to turn again. And he's not just turning, like, it's creating a doubt in the batter's mind. Someone who has a very good defensive technique, Ramachandra, got beaten with that. Brilliant. You got that threatening little turn as well, which gets the feather of the bat, which we saw in the previous over when he took that wicket. Almost squaring up the batters. It's a great thing when you can't play the ball and completely get beaten at times against bowlers like this, because he gives you very less margins. And it's not round arm at all. That's why you don't see it's going square. Brilliant bowling. He's a dead accurate bowler. We can see that. But he's got the ball to turn a little bit here. And that's what he likes to do as well. From his bowling, you can see that he's not a great turner of the ball. He turns it, but just enough. That's why he got that wicket. That's why he got that second wicket. There we go. Terrific. Beautiful line as well. Enticing the batter ever so slightly. At the last second, he takes his bat off. This is going to be quite a battle here. Riveting encounter. Short delivery, arm ball, comes in straight. Sanvir Singh happy to defend it away, as he was watchful on that occasion. Brilliant over so far. Just one run from this over. He's bowled well. He's the pick of the bowlers, to be honest. And there we go. This is a wicket where it's spicy, even if you're a spinner. 9 overs done, 69 for 2. It's going to be a single. Change of ends for Sahil.
Now bowling from the Mahanadi end. Absolutely got whipped from the clock tower end when Swastik Samal was batting. He was on song. He was almost dictating Sahil Prasad in one of those overs as well. He's come with a fresh perspective and an uplifted spirit because the team has taken 2 wickets. Last over of the power play. Cautious Ramasi trying to anchor the ship. Sanvir Singh looks in no mood to do so at the other end. Current run rate still pretty high, even though they've lost 2 wickets, but it's the time of consolidation. Regroup. Think about the next session of play. No risk whatsoever from Ramasi. That's good to see. Sahil Prasad has gone round the wicket too. You've seen him bowling around the wicket from the clock tower end, too, particularly when Swastik Samal went after him. That's how he changed the angle. Now Ramachandra is someone who leaps the ball outside the off stump. Now you can't do that with round the wicket bowling from Sahil. So making Ramachandra play each and every delivery. That's one positive about going around the wicket. But the angle becomes a little more simple, I think. Easily played for a dot ball. And first time in the day, the sun has put the spotlight on the pitch. It's a gorgeous sight inside the Barabati Stadium, the mighty Barabati. It's cavernous right now because there are no people coming in. But we would like to see people coming in numbers in the finale, which could be a day-nighter. We are about to find that out very soon because this is the last day of the league stages. And we move on to the knockout stages from here on in. It has been such a special tournament in terms of finding new talents, in terms of making sure that the experienced players get a chance to come back again. We've seen such a diversified tournament. We've seen fast bowlers dominating, spinners turning it on, batters, of course, some batters, some century that you can remember. There's a double hundred. Very watchful this time. It's going to be a maiden for Sahil. That'll do wonders to his economy. 69 for 2 at the end of 10. Fascinating first power play has come to an end as Juvenile Club have managed to reach 69. They tumble down their openers in the process as well. As there's going to be change in voices. A leg spinner is going to come watch the left arm spinner in action. It's Baba Shish Nanda, Cricket Baba in the box. Good morning, sir. Thanks a lot for the hype, Piyush. Love it. It's excellent conditions to play cricket here. Sanvir Singh with a Sunrisers Hyderabad on his CV. Profound T20 talent. Comes all the way from Ludhiana, that is. One food paradise to the other for Sanvir. Quick run through the offside. And hasn't really fired all guns in this tournament so far. So we'll be hoping for a big day at office, at work, here at the iconic Barabati. And at the other end, Ramo Behra.
ever so solid. 9 from 19. He's got to take care of Rishabh in this over, who's bowling fantastically. The last over as well, got a few to turn a long, long way. I wonder if that's just the moisture in the surface getting the ball to grip and turn, because that grass looks pretty green and lively, not in control. And there's nobody there at deep backward square leg. Couple of runs. Oh, yes, there's quite a cluster of a patch there. Grass blades in the middle. Pretty green, yes. Shining through with the sunlight falling at an angle right now. And they have not really worked for the Pacers, one would say. Not a lot of swing on offer. But yes, for Rishabh Baslas, from the inception of his spell, he's just looked like he can make the batters struggle against the ball spinning, the ball straightening up, drifting as well at times because of the wind, the constant wind there is, the aerodynamics of this stadium, bringing in air from one side and pitching it on the other. ବାସ୍ କହୁଥିବେ ବାସଲାସକୁ ତାଙ୍କ ଟିମମେଟ୍ ଏବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପେସ୍ଟି ବି ଭେରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦିୟୁଷ, ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ କି ଟର୍ନ ମିଳୁଛି ସର୍ଫେସରୁ, ଏୟାରରେ କେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ କରିପାରିବେ ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ରିଷଭ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନେ କି ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରି ସେମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଟଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ପେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ବି ଏଇ ଓଭରରେ ବି। Perhaps had long laces there. Took a lot of time to tie them. The call for a single was denied, and rightly so, as the 11 comes to a close. 73 for 2. Fielding restrictions are done. The field has been spread, and we are seeing change-ups in the bowling line as Thakur Singh has walked in, and he's going to bowl from the Mahan at the end. That's what is chosen to start his spell with. ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ୱିକେଟ ଟେକର ଠାକୁର ସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପଟି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ। ପ୍ରଥମ ବଲଟି ୟର୍କର ପକେଇଥିଲେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ, ମିଡଲ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ୟର୍କରଟିକୁ ରାମ ବେହେରା ବହୁତ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। 23ଟି ବଲରେ 12 ରନ୍। ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସେପଟ ମାରୁଥିବେ, ରାମ ଆରାମ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦଉଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ସନବୀରଙ୍କ ସହିତ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠି 2-3ଟି ବଲ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାମଙ୍କୁ ଖେଳାନ୍ତୁ, ସ୍ପେଲ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ବିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରିଲିଜ ପଏଣ୍ଟରୁ ପକଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ରାମଙ୍କୁ। ନିଜ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଦିୟୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛାଡି ପାରିଥାନ୍ତି। And he's done that before as well. Just has to regain control. Yes, it's a new bowler, new challenge. And he's come up with a striking body language, pretty clear to take a wicket here. Thakur Singh. Smooth operator with that run up and that release. Back to the bowler. Back to back dots. ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପବନର ଗତି ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି,
ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଏବେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଡିପ୍ ମିଳିବ ବଲକୁ। ତା ସହିତ ଭଲ ସିମ୍ ପୋଜିସନରେ ଏବେ ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ରାମ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱିପର ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। ଏଠି ସନବୀର କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନବୀରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟାକ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ। ସନବୀରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏଠି ଯଦି ଲେନ୍ଥ ଟି ଜଲ୍ଦି ପିକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଉ ମିଡ ୱିକେଟ ଫିଲ୍ଡରଟି सर्कल भितर अच्छी लेग साइड रे टपी पारे शॉर्ट आर्म पुल सहित से शॉट टी भल खेलती। ठाकुर लेंथ कौन रही ऑफ बाहर डिसिप्लिन सहित खेलिले भी ताको सनवीर। Oh, yes, utter respect there from Sanvir Singh, which no other bowler got so far in his innings, even though the wicket fell back to back during a passage of play. Just came in with a different intention completely. Now just settling into the game here. As he takes that single, gives the strike back to Rama C. Last ball of this over. रामा सफल कले हल्का भितर को आसला पुणी थे से बॉल टी एई चेष्टा रे थिले पूरा ओवर केमती रूम देबेनी गोटे भल लेंथ रे बोलिंग करिवे। 3 रन देले प्रथम ओवर रे ठाकुर। 76 रन बोर्ड रे जुवेनाइल क्लब 2 विकेट विनिमय रे सनवीर राम क्रीज रे। रनिंग टी एंजॉय करूछंती जो रिदम रे
driven. Happy to do it when it's 4 meters. So when you're experimenting here, Thakur Singh against Sujal. Advances down the pitch. He wants a quick single, bit of a misfield, and in fact, the batter was stranded at the other end. Sanvir Singh did not even move an inch. Sujal went to the non-striker's end and had no chance of coming back. डाउन द ट्रैक आसी खूब जोरे मारिछन्ती मिड ऑफ हाथकू आ आपण यस यस कही पळेइले मते लागुची संवीर भी जदि सेठी कॉल टी रेस्पोंड करी आसी थांते सी भी पहुंच पर न थांते रन एठी नथिला सुजल आ मुंडो तळू करी फेरी आसीबे डग आउट को जेतळे बैटिंग करिया को आसीथिले हम पॉइंट आउट कले सेठी दियुष
फिनिशर माइंडसेट रु बाहरी एठी इनिंग्स टी बिल्ड करियर अछि दीटी डॉट बॉल खेलला परे कोनोसी दरकार नथिला सेठी फील्डर हाथर को मारी की तरतर ही की गोटे सिंगल नबार विकेट फोपाड़ी चंदी एठी सुजल 95 रन 4 विकेट चतुर्थ विकेट रा पतन एठी दिउश A sudden breakthrough, courtesy a run out. Went charging at the bowler, as you mentioned, and then right away kept on running with the shot. Yes, there was a bit of a misfield at mid-off, but Sanvir Singh did not even budge for a second. And he did not, the partner did not even look at Sanvir Singh for a second as well. So miscoordination, miscooperation. And in the end, a wicket as the 16th over comes to a close. Successful one for the bowling team as the score 95 for 4. Paslas will be rested for a bit as we're going to see another bowling change. New batter Badal K, who's at the non-striker's end, as Sanvir Singh is going to face another left-arm spinner in the ranks. Nicely laid onto it for that single. Pratik K. Swine's first delivery was taken for a solitary run. प्रतीक कथा हिथिबे ऋषभ को सहित जो रणनीति सहित जो पेस सहित सी पकाउथिले जेमती वैरी करथिले खूब शॉट बहुत शॉट से ऑप्शन बाहर हाथ खोली नहीं एपर्यंत प्रतीक कर बादल विश्वाल विकेट कीपर बैटर आसी पहुंच जाइछंदी एठी सनवीर को सहित जहा लागुची दिउश आ परे आ परठू ऑलराउंडर्स माने बैटिंग करिया आरंभ करिवे जय दुर्गा क्लब एठी भाबुथिबे आउ गोटे विकेट मिलू और आमे तापर टिके ऑलराउंडर्स आउ लोअर ऑर्डर बैटर्स को एठी एक्सपोज करि परिबा पुन थरे बोधे ऋषभ को डाकिबे आउ गोटे स्पेल पई जदी एठी आउ गोटे विकेट मिलता It's a good time to introduce a left-arm spinner as well, because Sanvir Singh can attack you at times and in that way give you an opportunity of taking his wicket. At the same time, there's a new batter in who almost got Fox there. And a bit of a stumping appeal as well by the keeper. Lightning work behind the stumps. आ कीपर टी कॉन्फिडेंट लागुचन सेठी जदियो कीपर सदाळे कॉन्फिडेंट थांती गुरुत्वपूर्ण कथा हैला जे से डाउट टी क्रिएट कर देबे एबे बादल को मन रे ऊपर बॉल जहाको हमें कहू मुह
ରେ ଥିବା ବଲଟି ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଯାଏ ସେଠି ସେ ଡାଉଟ ଟି ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ ହବ ସେଇଟା ଅଧିକା କ୍ଷତି କରିବ ଯଦି ବି ସର୍ଭାଇଭ କରିଯିବେ ଏଠି। ଲାଗୁଛି କ୍ଲୋଜ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ଓ ଡିସିସନ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବାଦଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ ଏ ସ୍ପେଲର ଆଉ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଟର୍ନ କରିଥିଲେ ବଲଟିକୁ। ସେ ବ୍ରେକରେ ସନବୀର ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ବାଦଲଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ କି ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବଲ୍ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ସ୍ପିନ୍ କରୁଛି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କେମିତି ଖେଳିବେ କଣ କହିଛନ୍ତି କଣ ରଣନୀତି ସେଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବାଦଲକୁ। କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଲାଇନଟି ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଥିଲା ବାଦଲ ସେଟା କରିପାରିଲେ 1 ରନ୍ ମିଳିବ। କହିବାକୁ ହବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାର ଭୂଇଁଆ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଡାକିଛନ୍ତି ଏଠି ୱିକେଟ ଟି ନବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ସେଇ ୱିକେଟ ଟେକିଂ ଲେନ୍ଥ ଟି ବି ପକେଇଥିଲେ ଉପରେ ପକେଇଥିଲେ ଲେଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିହାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ପ୍ରଥମ ସ୍ପେଲରେ ଯୋଉ ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲେନ୍ଥ ବୋଲିଂ ଥିଲା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସେମିତି ଆଟାକ୍ ବି କରୁଥିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପକଉଥିଲେ ନିହାର କିଛିଟା ଓଭର ସେଠି ଏଠି ୱିକେଟ ନବା ପାଇଁ ପକେଇବେ। ମହାନଦୀ ପଟରୁ ଠାକୁର ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାଙ୍କ ସ୍ପେଲ ସାରିଛନ୍ତି ନିହାରଙ୍କୁ ସେ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟି ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ହବ। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ବଲ୍ ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ବାଦଲଙ୍କୁ ବାଦଲଙ୍କ ଫୁଟୱାର୍କ ଟି ଏଠି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଜଣା ପଡୁଛି ପୂର୍ବ ବଲରେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଏଥର ଗୋଡ ଚାଲି ନଥିଲା। A great ploy from the captain. Bring back Nihar. Wants to restore his confidence, redeem himself. Has picked up a wicket. Is definitely going to hunt for another one. They are on top of the game right now, the fielding side. And Badal has just walked in looking tentative. Towards the stumps this time will be worked away. ଆଉ ଜାଣି ଶୁଣି ମିଡ ଅନ୍ ଆଉ ମିଡ ଅଫ୍ ର ଫିଲ୍ଡର ବି ସର୍କଲ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି। ସୌଭାଗ୍ୟଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏଠି ପୁରା ଓଭରଟି ବାଦଲ ଖେଳନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଡେସ୍ପିରେସନ ରେ ସୁଜଲ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଯୋଉଠି ରନ୍ ନଥିଲା ସେଇ ଡେସ୍ପିରେସନ ଯଦି ବାଦଲ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶର୍ଟ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟି କ୍ରିଏଟ ହବ। ବିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏଜ ରୁ ଯାଇଛି ବଲଟି ଏମିତି ଲାଗିଲା ସେଠି ଲେଟ୍ ମୁଭ କଲା ଦିୟୁଷ ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଲିପ୍ ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ୱାଇଡିଶ ସ୍ଲିପ୍ ଟି ବି ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିଲେ ସେଠି। And that line as well came in closer to the body this time. Can't help but play on that shot. He also intended to play a shot, Badal K. And getting a thickish outside edge. Goes past the first left fielder. Who's standing wide of the wicket keeper right now. Almost like a second slip position. Nicely driven by Sanvir. It's going to be no runs though.
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସନବୀରଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ଚାଲୁଥିବ, ତାଙ୍କ ରିଦିମଟା ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ନ ହଉ। ବାଦଲ ଆସୁ ଆସୁ 9ଟି ବଲ୍ ଖେଳିଲେଣି ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରେ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ କେମିତି ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ସ ଏଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି, ସେଇ ଜିନିଷଟି ଏବେ ସନବୀରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। That last single also getting the three-figure mark. The Juvenile Club. Last ball of this over now is going to remain the same. It's 100 for 4 after 18. ପ୍ରଥମ ଓଭର ଯୋଉଟା ପ୍ରତୀକ ପକେଇଥିଲେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ, ନିଜ ରନ୍ଅପ୍ ଟି ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଧହୁଏ ମାପି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିଟି ବଲ୍ ସେଠି ତାଙ୍କ ଲେନ୍ଥ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଟା ପଡି ନଥିଲା। ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି କଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସେଠି କଟ୍ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ବାଦଲଙ୍କୁ। କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ। এই ଓଭରରେ ଯଦି ଲେନ୍ଥଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଆହୁରି ଚାପ ପକେଇବେ ବାଦଲଙ୍କ ଉପରେ। ସୁଇପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସୁଇପ୍ ଲାଗି ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ର ଫିଲ୍ଡର ଅଛି। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ହିସାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦିଉଷ। ଯଦି ଭଲ ସୁଇପ୍ ଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେ ସଟ୍ ଟି କିପର୍ସ ମାନଙ୍କର ପକ୍କା ଥାଏ। Lofted shot, and it's going to be taken right at the brink of the rope. And he does wonderfully well with his awareness to keep the foot up above the rope and take it cleanly. They're going to check it. ଦିଉଷ ଚେକ୍ କରିବେ ସେଠି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ର ଜଷ୍ଟ ତଳେ ସେଠି ଧରିଛନ୍ତି କ୍ୟାଚ୍ ଟିକୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ପଛ ଗୋଡ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଥିଲା, ରୋପ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଠି ଯଦି ରିପ୍ଲେର ଲକ୍ସରିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ନବା କଥା। ସନବୀର କଥା ହଉଛନ୍ତି ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହିତ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଉପରକୁ ପଠେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାର ବୋଧ ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦିଉଷ ଫିଲ୍ଡର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ଟାଇମ ଦେଖିଲୁ ମୋ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଥିଲା। And also, Juvenile Club's dugout is right behind where the catch was taken. So he's going to receive a word or two while crossing. And the wicket has, however, fallen. Sanvir Singh has to go half of the side back in the hut. ଆଉ ଦିଉଷ ବହୁତ ବଡ ୱିକେଟ ବି। ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର ତ ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟର, ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଟର ଟିମର, ତ ତାଙ୍କ ଡିସମିସଲ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିସିସନ ଆସିଲା ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କର ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ। I think the fielder slightly overdoes it. And maybe a little lack of judgment or something. But eventually, I think, just pulled his heels up to keep it above the ropes while taking the catch, and then tippy-toed outside, in fact, inside the ground towards his companions. Incredible stuff. But a wicket, nevertheless, a huge one. Sanvir Singh, who roared up front with boundaries and sixes, was trying to build a partnership, was looking comfortable out there, rotating the strike, creating a little flow of runs from there on in, but has to go trying to play a big shot, just chips it in the end.
maybe a little check of the shot. Leads off a little power from behind the ball as it went flying right over the long off's head, who does a fantastic job at timing. The little tippy toe over the ropes there, which was super close, too close to breathe, but he somehow managed to pull it off. So a couple of new batters in the middle there for Juvenile Club as they're losing out their way. 5 down, half of the side back, exposing the lower orders. Single taken with a sweep shot, lofted. As Babashish was mentioning about how important it is to have the sweep shot in your armory in modern day cricket, especially against these left arm spinners and the leg spinners, right arm as well. 19 done is 103 for 5. Nihar will continue. Now they have a couple of slips in place. Bangs it in slightly short of length. Good length. The ball carries nicely to the keeper. ନୂତନ ବ୍ୟାଟର ସେଠି ଜୟ ଗୋଏଲ ଆସିଛନ୍ତି। ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବି ପଠେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଜୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଜଟିଳ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଡମିନେଟ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ୱିକେଟ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଠି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ଆଉ ପୂର୍ବ ୱିକେଟଟି ଥିଲା ସବୁଠୁ ନାଟକୀୟ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ପୁଣି ଥରେ ଦେଇ ରଖେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟ ରହିଛି ଅମ୍ପାୟାର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ୟୁଜୁଆଲି जो थर्ड अंपायर आपन को असिस्ट करि परिबे मेन अंपायर्स को पई सेटा होची क्रीज पाखा पाखी जेतिको जिंस हुए सेठी सही हिसाब रे स्क्वायर कैमरास लगा हेची कि आपण इंपोर्टेंट और मोर रिकरिंग डिसमिसल जोड़ा रहिबो। पुनी थरे 2 रन हबो, स्टंपिंग हे गला, रन आउट हे गला, सेठी आपण थर्ड अंपायर को हेल्प टी नहीं परिबे। एठी ओवरथ्रोटी मिसफील्ड हेची सेठी फिल्डर को द्वारा 3 रन मिलिबो। किंतु बाउंड्री रे जो डिसीजन मेकिंग रहुची सेथि लगी डिफरेंट सेट ऑफ कैमरास, मूविंग कैमरास दरकार, जोटा एबे जो सर्विसेस एई टूर्नामेंट पई नाही हम पाखरे। आ सेथि लगी एज अ नॉर्म डिसाइड या करा हिची कि जदी फील्डर क्लेम करूछंती कॉन्फिडेंट अछंती तो एज अ नॉर्म ऑन फील्ड अंपायर्स फील्डर को कथारे जिबे। मोस्टली जेंटलमैन्स गेम टी सेम ती खेला जाए, जोठी आपण पारे सुविधा नाही सेठी आपण फील्डर रो कथा सहित जानती। आउ एठी जेतु फील्डर भलो बारे सेठी कैच टी नेले क्लेम कले, आउ अंपायर को पाखरे से सुविधा नाही, सेथि लगी से ऊपर को पठेई पारलेनी। सुविधा थिले बोध हुए देखि थांते, चेक करि थांते। जय स्ट्राइक रे था राउंड द विकेट एंगल, बॉल टिके भितरु को आसिला, रन मिलिबो। It's the umpires, the translators, the gatekeepers of the rule book, and as if the fielders pay allegiance to that rule book so that such decisions can be made coalescing with the umpires. The fielder has to be trusted. The umpires have to trust
their intuition as well. So a lot of fair play involved. And that was that for Sanvir Singh. As we have seen, a couple of runs, quick running between the wickets, nimble on the feet, Badal K. 2 and a 3 before this, and a single to follow, couple of singles to follow. ଆଉ ମୋ ମତରେ ଦିୟୁଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହେଲା ପରେ ବି ଦୁହେଁ ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାଇନାଲ କଲଟି ରହୁଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ମୋର ଫୁଲ ଅଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତା ସହିତ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ percentage ଅଛି ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗଲ କ୍ରିଏଟ କରି ଏଠି ରନ୍ ଆଉଟ ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଥ୍ରୋଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଫିଲ୍ଡର ଆସି କିପରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି ସିଏ ଆସିବା କଥା ଷ୍ଟମ୍ପ ପାଖକୁ, ମତେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲା ସେଠି ଜିନିଷଟି। କିପର ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତେ। 20 ଓଭର ଶେଷ। ଓହୋ ବୋର୍ଡରେ ନେଲସନ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ नो डाउट सेठी गोटे रन आउट रो चांस थिला। बहुत थर आमे देखिछु कैचेस गुड़ा भी हाईएस्ट लेवल रे दियुष एते कैमरास थिला परे भी बाउंड्री कैचेस टा क्लियरली कहिबा इम्पॉसिबल हे जाउची। काली पुणी थरे आमे आईपीएल रे सेही जिंसटी देखितिलु। तो अपना जितने कैमरा लगांतु न लगांतु एठी के समस्तंगर रेस्पॉन्सिबिलिटी रही कि से माने गेम को रेस्पेक्ट करी निज ऑपोनेंट को रेस्पेक्ट करी सही हिसाब रे निजु कंडक्ट करंतु। महामती बैटर सिंगल नहीं तांको ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ପ୍ରତୀକ କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ସିଧା ସିधी ବାଦଲ को ଆଣିଛନ୍ତି फायरिंग लाइन रे। ବାଦଲଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଏଠି ମିଡ୍ ଅନ୍ ମିଡ୍ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଯଦି ନେବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ସ୍କ୍वायर ଖେଳିକି ସିଙ୍ଗଲ ନିଅନ୍ତୁ। सीधा बैट रे सिंगल आमे दबुनी ए कथा कहिसंती एठी जय दुर्गा क्लब और भल्ल रणनीति। The sweep shot to the rescue. It's become such a demand for the right-handers against these left-arm spinners in all formats of the game, isn't it? Have to have that sweep shot, and a strong one at that, in your armory. And to be honest, it's one of the most riskier shots that I have uh, during my playing days rather. While playing the games, I would rather think twice or thrice to play a sweep shot because of that top edge involved in it. That's why measuring the lengths and the line, pitch of the ball is so important.
22ତମ ଓଭର ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଲର ଆସିବେ ଏଠି। ଲିଡିଂ ଏଜ୍ ୱିକେଟ ମିଳିବ ଏଠି। ହାଲକା ଟର୍ନ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଚେତ ଆସୁ ଆସୁ ୱିକେଟ କାଢିଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ଏଠି ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଧସି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ। The idea was probably right from Jay. The execution was completely off. The ball gripping so hard from the surface, getting a lot of purchase. And Sachit Binjarajka takes a wicket of the first delivery and makes merry with his teammates with a huddle as the sixth wicket falls. And in walks another batter, Rakesh K. ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ଆବିଲିଟି ଅଛି, ଟିକେ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ ରାକେଶ। ଜୟ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଷ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ 350 ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ କ୍ରିକେଟରେ ସିନିୟର ମେନ୍ସ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନ୍ ବି ପକାନ୍ତି, ଏ ପିଚରେ ଭଲ ପକେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ଦିୟୁଷ ଟିକେ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଟିମକୁ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟି। ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ ଉପରେ ୱିକେଟ ପଡି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସନବୀର ସେଠି ଖେଳୁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ରାମଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆଇଡିଆଲ ସେଠି ସିଚୁଏସନ ଥିଲା। Wearing a cool outfit as well, matching the helmet with the shoes and a bit of a streak of that color on the glove as well, as he's getting ready to face his first delivery. ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ନେଭର ଅ ଡଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ when ରାକେଶ ଇଜ around. ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ୟାକେଜଟି ଆଜି ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡରରେ ଟିକେ ବହୁତ ତଳେ ଆସିଛି ଆଜି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମତେ ଲାଗୁନି କି ଏତେ ବଡ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେପଟୁ ବାଦଲ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଇନିଂସଟି ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜୟ ଦୁର୍ଗାକୁ ଏବେ 4ଟି ଭଲ ବଲ୍ ଦରକାର। ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଅନ୍ ସାଇଡରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସେଠି ରାକେଶ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରିକେଟର ଦିୟୁଷ ରାକେଶ। ତାଙ୍କ ହାବ ଭାବରୁ ଜଣା ପଡୁଥିବ ବିଜି କ୍ରିକେଟର। ବୋଲିଂ ବି ସେଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତି। ସୁନୀଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆକ୍ସନ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବଲ୍ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଜୋରରେ ପକେଇବେ, ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍, ଲେଗ ସ୍ପିନ୍। Oh, tries to play a reverse battle and an appeal there for caught behind by the slip fielder. Comes around and takes the catch. Uncanny there from Badal K. Trying to play a little reverse battle out of nowhere. ରାକେଶ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି ବାଦଲଙ୍କୁ, ଜମା ଜବରଦସ୍ତି ଏସବୁ ସଟ୍ ଖେଳନ୍ତୁନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ରିପ୍ଲେର ଲକ୍ଜରିଟି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବି ରିଅଲ ଟାଇମ ହିଁ କଲ୍ କରୁଛେ ଏ ମ୍ୟାଚଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଥାଏ ଦିୟୁଷ। ଟିକେ ଅମ୍ପାୟାର ଅମ୍ପାୟାର ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଲଫଟେଡ ଶଟ୍ ମିଡ୍ ଅଫ୍ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ ଏଠି। ମନ ବନେଇକି ବୋଧହୁଏ ଆସିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆସିବ ବଲଟି ତାକୁ ମାରିବେ ଚୌକା। Quite a teaser for the mid-off fielder, but probably a trailer for things to come. As that brings the end to another over. It's 120 for 6, Juvenile Club. Batting first after winning the toss here today.
କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବାକି ସବୁ ଟିମ୍ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ କଣ ହେଇଛି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବର। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଡମିନେଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଟିମ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲର ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ କି ହାଉ କ୍ରିକେଟ ଇଜ ଅ ମ୍ୟାସିଭ ଲେଭେଲର। ଅନ୍ ଦ ଡେ କଣ୍ଡିସନ୍ସକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରି ଯୋଉ ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟି ରହିବ। ଆଜି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଥିଲା ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ପାଖରେ, ଟସ୍ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଯେ ସବି ଏପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ପରେ ଖରାପ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ, ଖରାପ ଡିସିଜନ ମେକିଂ, ଆଉ ସେଥି ସହିତ ଏବେ 6ଟି ୱିକେଟ ପଳେଇଲାଣି 121 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ଯଦିଓ ପିଚ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଦିଟି ଟିମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଇନିଂସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ କେମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସରଫେସ୍ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ସେଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଏ ସ୍କୋରଟି କେତେ ଭଲ, ଖରାପ, ଆଭରେଜ, ବିଲୋ ଆଭରେଜ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ସରଫେସ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଦିୟୁଷ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏଠି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବକୁ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି ବାରବାଟୀକୁ, ଆଉ ବାରବାଟୀରେ ଆସି ଜୁଭେନାଇଲକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ପାଣି ପିଆଉଛନ୍ତି। Yes, they were struck by lightning as we are getting one right now. There you see Swastik Samal when he was going all guns blazing. That kind of created some trouble for the fielding team, but henceforth, therefore, they have just come back and how into this game. 6 wickets have made the batters look lackadaisical as well against some astute bowling. The left arm spinner, especially, that we are witnessing right now, almost going through into the bat and pad gap. And a bit of an appeal for effect as well to end that over. ଡଗଆଉଟରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଭଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତାରିଣୀ ସାହା ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାଡଅପ୍ ହବା ପାଇଁ। 121 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 6ଟି ୱିକେଟ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 23 ଓଭର ପରେ। Sachit is getting the ball to grip, as we mentioned. He's picked up a wicket, up on confidence. His tail is up as he's trying to bowl the variety of deliveries to the right-handers out there. Beautiful delivery again, even though he came down charging at it. ଦିୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ସୁଇପଟା ବହୁତ ଇଜି ବୋଲି ସୁଇପ୍ କରିଦେଲେ। ଏଠି ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା କଷ୍ଟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଟପେଜଟି ନେଇକି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇବ, ତ ସୁଇପ୍ କରିବାନି, ଅନ୍ୟ ସଟ୍ ଦେଖିବା। ଭଲ ବୁଝି ସୁଝି ସେଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଦଲ। କୁହନ୍ତୁ। Slightly short of length, they're going to be really comfortable. Just nerdle it around for a single. The first two deliveries where he wants to be. ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଚାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ମିଡ୍ ଅଫ୍ ଉପରେ ମାରିଥିଲେ ରାକେଶ ଓଭର ଶେଷ ବଲଟିକୁ। ଏବେ ବି ମିଡ୍ ଅଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ସଚେତ। ପୁଣି ପକେଇବେ ହାଲକା ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ସ୍ପିନ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ବଲଟି, ପଛ ପ୍ୟାଡରେ ଯାଇ ବାଜିଥିଲା ରାକେଶଙ୍କର।
ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ବୋଲ୍ଡ ହେଲେନି। ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ଅଛି, ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଇନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଚୁଏସନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କଲେ କହିବାକୁ ହବ ସେ ଚେଞ୍ଜ ଟି କାମ ଦେଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଭର ଶେଷ। 123 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ 6 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଏଠି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆମେ କିଛି ବଡ଼ ଶଟ୍ସ ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଭିଲିୟନ ଫେରିଲା ପରେ କାହାଣୀ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ରିଷଭ ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଟି ଏତେ ବୁଲିଗଲା ଯେ ରାକେଶ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିଲେ ତାକୁ ଲେଗ ସାଇଡରେ ଖେଳିବି ଖେଳିବିନି, ସେଥିଲାଗି ମିଡ ୱିକେଟ ର ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମିଡ ୱିକେଟ ର ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଖାଲି ରଖିଛନ୍ତି ରାକେଶଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳିବେ ବୋଲି ସେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରାଉଚ କରି ନିଜ ଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଠିଆ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନପ୍ଲେଏବଲ ସେଠି ବାସଲାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ହାଲକା ଶଟ୍ ଅଫ ଲେନ୍ଥ ବଲ୍ ଆଙ୍ଗଲ ରୁ ପଡିଲା, ଖୁବ ଜୋରେ ମୁଭ କଲା। It's been all class from Baslas. Slightly short of length on the back foot, nice weight transfer, punches it down towards the long off, gets a single. ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଦଲ ସେ ସ୍ୱିପ ଶଟ୍ ଟି ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଶର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ ଫାଇନ୍ ଲେଗ କୁ। ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ସେଠି ବାଦଲ। ମୋ ମତରେ ଏଠି ଆପଣ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱିପ ଶଟ୍ ଟି ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଖେଳନ୍ତୁ, ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଟର୍ନ ଖେଳନ୍ତୁ। ସେଠି ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲେ, ବୋଲର ମାରିଛନ୍ତି ଡଟ୍ ବଲ୍। ମାନେ ବାଦଲଙ୍କ ନେଚର ଯେମିତି, ସିଏ ମାରିବାକୁ ଯିବେ ସେ ଶଟ୍ ଟି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଶଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଶଟ୍ ଟି ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସ୍ପିନ୍, ହେଲେ ଟପେଜ ର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ ର ବଲ୍ ଟି ସେ ଆଟାକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଫସାଇଡ୍ ରେ ବି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଓଭର ପୁଣି ଥରେ ରିଷଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରିଛି। ଆଉ ହାଫ ୱେ ଷ୍ଟେଜ ରେ କିଏ ଭାବିଥିବ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ଏଠି ଆଗରେ। ଜୁଭେନାଇଲ 124, 6ଟି ୱିକେଟ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ। ବିଞ୍ଚ ରାଜକା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ପଟରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ପେଲ ରେ, ଆଉ ସେ ଲାଇନ ରୁ କେତେ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ। ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସହିତ, ୱିଥ ଦ ସ୍ପିନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଉପରେ ଛକ୍କା, ଆଉ ସଠିକ ଏଣ୍ଡ ରୁ ବି ବଡ ଶଟ୍ ଟି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଧା ମାରୁଛନ୍ତି, ଭି ରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ୱିଥ ଦ ୱିଣ୍ଡ ମାରିବେ। ଆଉ ସେ କ୍ଲିୟର ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ରାକେଶ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଲାଇନ ର ବଲ୍, ସେଇ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଟର୍ନ କରି ବଲ୍ ପଳେଇଲା ବ୍ୟାଟ୍ ତଳେ।
सिचुएशन ऑलरेडी खराब थिला आहुरी खराब हे जाईची जुवेनाइल क्लब पई जय दुर्गा क्लब पई एठी सप्तम सफलता आ प्रथम थर पई आज सकाळू आमे कमेंट्री बॉक्स रे गुड मॉर्निंग कहिबा सचिन को सचिन केमिति देखुचंदी ए कॉन्टेस्ट को टॉस जीती प्रथमे बैटिंग करिवार निष्पत्ति जुवेनाइल रो आउ बे 7टी विकेट हराइचंती शुभ सकाळ बाबाशीष भाई ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂର ନେଇଥିଲେ 13 रन करी फेरी आछंती पवेलियन को राकेश ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ନିଜ ୱିକେଟ ହରାଇଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ପଡି ଚାଲିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 130 ରନରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ ସାରିଛି ଆଉ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାରିଣୀ ଶ ମଧ୍ୟ ପଡିଆ ମଝିକୁ ଆସିଗଲେଣି ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜୁଭେନାଇଲ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟେବୁଲ ଟପର ଅଛନ୍ତି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳନ୍ତୁ କେବଳ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେବ ବଲ୍ ଯୋଉଭଳି ଟର୍ନ କରୁଛି ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱିକେଟ ବଞ୍ଚେଇ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବାଦଲଙ୍କ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ 29 ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି ପିଚକୁ ପଢିଥିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏହାର ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ ଯାଏ ଦଳ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପଡିଆ ମଝିରେ ଥିବା ଫିଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ବଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ସଚେତ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତୃତୀୟ ଓଭର ନେଇ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କମବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ମନୋବଳ ବଢିବ ଶେଷ ବଲ୍ ବାହାରେ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 7 ୱିକେଟ ପରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 130 ରନ୍ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ରିଷଭ ବାମହାତୀ ବୋଲର ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଠୁ ୱିକେଟ ବାହାରି ପାରିବ 7ଟି ୱିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଭେନାଇଲ ହରାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଶେଷ 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବାଦଲ 15 ରନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ
କେତେ ଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବଲଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପର ବହୁତ ବାହାରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟର୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ପ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ଏଇ ଲାଇନ ୱିକେଟ ମିଳିପାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରିଷଭ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର 18 ରନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳତା ସହିତ ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବଲଟିକୁ ଧରି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଶେଷ ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡଟ୍ ବଲରେ ସାରି ଓଭର ପରିସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ତାହା ହିଁ ହବ 27 ଓଭର ପରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 130 ରନ୍ 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ହାଲକା ଅପିଲର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସଚେତ କର ଷ୍ଟମ୍ପ କିମ୍ବା ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ସେ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲ୍ ସ୍ପିନ୍ ସହିତ ଡାଉନ୍ ଦ ଲେଗ୍ ଯାଉଥିଲା ତାରିଣୀ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ବାଦଲଙ୍କ ସାଥ ଦବା ପାଇଁ ଯଦି ତାରିଣୀ ଏଠୁ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାମାନ୍ୟ ଓଭର ପିଚ୍ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ପୁନର୍ବାର 5ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଶେଷ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିବ ପୂର୍ବ ଓଭରଟି ମେଡେନ୍ ଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ମିଳିଛି 28 ଓଭର ପରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 131 ରନ୍ 7 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ बोल्ड क्लीन बोल्ड कर देछंती ऋषभ स्टंप लाइन रे बॉल थिला सामान्य बॉल टिकू स्पिन करिवार चेष्टा थिला और सेइथिरे सफल होइथिले बॉल जाई सीधा ऑफ स्टंप रे बाजिछि और एहा सहित अष्टम विकेट र पतन प्रथम बॉल रे कैच र चेष्टा थिला परवर्ती बॉल रे निजे
ନିଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱିକେଟ କାଢିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରିଷଭ। ତାରିଣୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ୱିକେଟ ବଞ୍ଚେଇ ଖେଳିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବଲ୍ ଯୋଉଭଳି ସ୍ପିନ୍ କରୁଛି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଥିଲେ, ଡିଫେନ୍ସିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବୋଲର ନିଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେଇଛନ୍ତି। ବଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟମ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଦୂରତାକୁ ଦୂର କରି ବୋଲ୍ଡ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସୁମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବକୁ କି କିଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବଲ୍ ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଡିଫେନ୍ସିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୋଲର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ କମ ରନ୍ ବଞ୍ଚିବ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ରନ୍ ସମ୍ଭବ ତାହା ନିଜ ଖାତାରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ୱିକେଟ ହରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଦଳ କେଉଁ ରଣନୀତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମିତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଦଲଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ମେସେଜ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ବାଦଲ 35ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଠୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରିଷଭ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚଅପ୍ର କଥା କହୁ, ବାମହାତୀ ବୋଲର ସାମ୍ନାରେ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ର ଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ବଲଟି ପିଚ୍ କେଉଁଠି ହେଇଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଜାଦାର ରହିବ, କାରଣ ବଲଟି ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ପିଚ୍ ହୋଇଥିଲା ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନ ବାହାରେ ଥିଲା। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହିଁ ପିଚିଂ ହିଁ ଆଉଟସାଇଡ ଲେଗ ରହିଯିବ। ପୁନର୍ବାର ବାହାରେ ବଲଟିକୁ ପକେଇ ଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସିଙ୍ଗଲ ନବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାଦଲ, ହେଲେ ସୁମିତ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଅଧିକ ରିସ୍କି ସିଙ୍ଗଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପୁନର୍ବାର ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ନା ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିଲା ନା କିପର ବଲଟିକୁ ଧରି ପାରିଲେ, ନା ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପସ୍ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଶେଷ ବଲ୍ ୱିକେଟ ଚେଷ୍ଟାରେ ରିଷଭ, ସୁମିତ ପୁରା ପଟ୍ଟା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 29 ଓଭର ପରେ 131 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ନେଇ ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବେ ସଚେତ, ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି। ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ୍ କରି ମିଡ ୱିକେଟରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେ ଭଲ ସଂଯୋଗ ବଲର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ହୋଇନଥିଲା। 1 ରନ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ, ସାମ୍ନାରେ ସଚେତ, ଯିଏ ଆଜି ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ କଥା ହେଲା ଡାହାଣ ହାତୀ ବୋଲର, ବଲଟି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସୁମିତ, ଯିଏକି ବାମ ହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଛି। ସଚେତ ରାଉଣ୍ଡ 2 ୱିକେଟ ବୋଲିଂ କରିବେ, ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଲଟିକୁ ପକେଇବେ। ସାମାନ୍ୟ ଓଭର ପିଚ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନ୍ ଖୋଜିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବାହାରେ ବଲଟି ଥିଲା, ସୁମିତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବଲଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଓଭରଟିକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ରୂପରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ।
पुनर्बार ସେଇଠୁ ଟର୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକଉଛନ୍ତି ସୁମିତକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସୁମିତ ଯଦି ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଓ ଆର୍ମର ବଲଟି ଆସିଲା ବୋଲ୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବଡ ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବ୍ୟାଟର ସାମାନ୍ୟ ଏଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସଚେତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଆର୍ମର ଆସିପାରେ ସିଧା ସିଧା ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ଓଭର ପିଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଟରେ ବଜେଇ ବୋଲରକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସୁମିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ବଲରେ ପୁରା ପ୍ରୟାସ କରିବେ ୱିକେଟ ପାଇଁ ସଚେତ ହେଲେ ସୁମିତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 30 ଓଭର ପରେ 132 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ତାରିଣୀ ଶଙ୍କ ୱିକେଟ ଗଲା ପରେ डिफेंडिंग बैटिंग करवा वर्तमान बेस कष्टकर स्वीप खेलवा चेष्टा थिला छक्का मिलिबो फिल्डर इंटरेस्टेड थिले कैच धरी पारि थांते जदी आउ गोटिए स्टेप पछरे थांते थरा नजर पकांतु चेष्टा करूथिले सेटू जंप करी कैच धरिबा पई हेले बाउंड्री सीमा रेखा ठारू 2-3 स्टेप सी आगे रे थिले चौधरी बाउंड्री सीमा रेखा ऊपर थांते तेबे से जंप टी सठिक समय रे आसीतिले कैच मिली पारि थांता यारी भितर पुनर्बार आ गोटे रचनात्मक शॉट और 4 रन मध्य मिलिबो प्रथमे स्वीप करी छक्का आ परवर्ती बॉल रे आडेल स्वीप करी शेष पर्यंत बॉल ऊपर नजर रखी फाइन लेग अंचल चौका हासिल करछंती बादले दुईटी शॉट रे रणनीति को संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर देइछंती कि केमिति भाबरे से वर्तमान बैटिंग करिवे जेहेतु दुईटी बॉल रे 10 रन आसी सारिछि तेणु ए बॉल टी को जिबाकू देइथिले जति प्रति बॉल ले मारिबा पई चेष्टा करिवे निश्चित रूप से गोटिए ना गोटिए बॉल ले से फसी जिवे आ विकेट हरैबे यॉर्कर बॉल थिला ऋषभ मध्य किछि भिन्न करिबा पई चेष्टा करछंती प्रथम दुईटी बॉल स्टंप रे फ्लाइटेड दवा पई चेष्टा करथिले दुईटी बॉल रे दुईटी बाउंड्री हासिल करथिले बादल एई बॉल मध्य ऊपर थिला आ बॉल रे गति टिके अधिक बोली थिला बोली नजर आसुछि ओभर शेष बॉल सीधा हाथ रे ड्राइव करी सिंगल खोजुथिले हेले फील्डर का हाथ रे बॉल टी थिला डॉट बॉल सहित ओभर परिसमाप्ति 31 ओभर पर 142 रन 8 विकेट विनिमय रे जुवेनाइल क्लब सचेत का षष्ठ ओभर दुईटी स्लिप सहित स्लिप फील्डिंग पोजीशन को आपण थरे नजर पकांतु
ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଏଇଭଳି ନିଜ ବ୍ୟାଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବାଦଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସୁମିତକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରନ୍ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ କରିବେ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ସ୍ପିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ଯେହେତୁ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଟି ମିଡେନ୍ ଚାଲିଯାଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କାରଣ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଦଲ ରନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛକା ଗୋଟେ ଚୌକା ବଳରେ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଏଇଟା ବଲଟି ଥିଲା କେବଳ ହାତରେ ହିଁ ନା ଗୋଡର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା କେବଳ ବଲ୍ ପାଖକୁ ବ୍ୟାଟଟିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଶେଷ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଡିଫେନ୍ସ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଡନ୍ ଓଭର ପରେ 32 ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି 142 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ
ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ମ୍ୟାଚର ଆରମ୍ଭ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେପ ଆଉଟ୍ କରି ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ମାତ୍ର 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ବାଦଲଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନବା ଏତେ ଯେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 5ଟି ବଲରେ ଜଣାପଡିବ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ ସହିତ ପ୍ରତୀକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବେ। ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟରୁ ବାମ ହାତୀ ବୋଲର ସାମ୍ନାରେ ସୁମିତ। ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ସୁମିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକକୁ ଖେଳିବା, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ପଡି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସିବ ବା ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଡିଫେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ବଲଟି ଅତି ବାହାରେ ଥିବ ତାକୁ ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ବୋଲ୍ଡ, କ୍ଲିନ ବୋଲ୍ଡ। ଷ୍ଟମ୍ପ ଲାଇନରେ ବଲଟି ଥିଲା, ଟର୍ନ ହୋଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଖୋଜି ବଲଟି ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଲଟିକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦୂରରେ, ଶରୀର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ସୁମିତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବଲଟିକୁ ଯାଇ ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଡ୍ ମଝିରେ ବଡ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଗ୍ୟାପକୁ ଭେଦି ପ୍ରତୀକ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 9ମ ୱିକେଟର ପତନ। ସୁମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ, 16ଟି ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିଫେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରତୀକ, ତାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। 143 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜୁଭେନାଇଲ। ଶେଷ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ବାଦଲ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ନେଇ ପଡିଆକୁ ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରୁ ଯେତିକିଟି ବଲ୍ ସେ ଖେଳିବେ ସବୁତକ ଯେଭଳି ବାଦଲ ଖେଳନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରନ୍ ଆସିବ କେବଳ ବାଦଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ହିଁ ଆସିପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ହୁଏତ ବଡ ଶଟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରିବା ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ୱିକେଟ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ୱିକେଟ। ଜ୍ଞାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ଲିପ। ଜ୍ଞାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍, ଡିଫେନ୍ସର ଚେଷ୍ଟା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବ୍ୟାଟଟିକୁ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଉ ଶେଷ 2ଟି ବଲ୍ କିଭଳି ବିତିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ବାଦଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ୱିକେଟ ପାଇଁ, ଜମାରୁ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଜ୍ଞାନ ଟିକିଏ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ କହୁଛନ୍ତି କି ଶେଷ ବଲଟି ଡିଫେନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମିଡନ୍ 38 ସର୍କଲ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯିବାର, ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବ୍ୟାଟରେ ବଲଟି ବାଜିଛି, ହେଲେ ମିଳିବ 0 ରନ୍। 33 ଓଭର ପରେ 143 ରନ୍ 9 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ। ସେଇ କଥା ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବଲଟି ଥିଲା, କନେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ବୁଝଉଥିବେ କି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ 43ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲିଣି, ମତେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଡରେ ଜଗି ରଖି ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଡ଼ ରନ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବାଦଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନିରାଶ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର, ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ବ୍ୟାଟ୍ର ଏଜ୍ ବାଜି ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ଡର ବଲ୍ଟିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସଚେତ ବନାମ ବାଦଲ। এই কন্টেস্ট ଦେଖିବା ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ବି ସମାନ ଚେଷ୍ଟା। ବଡ଼ ସଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ପରିସମାପ୍ତି ଏଇଠି ଘଟିବ। ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ବଡ଼ ସଟ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତାହାରି ପଛରେ ଯାଇ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଥିବା ବଲ୍ଟିକୁ ଅନସାଇଡ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡର କୌଣସି ବି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ 143 ରନରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସର ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଭଲ ଯାଇନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲଢୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିତିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ 144 ରନର ଟାର୍ଗେଟ। ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 144 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭର ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଶ। ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତାରିଣୀ ଶଙ୍କ ପାଖରେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସେ 7ଟି ୱିକେଟ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ତାନାଏ, ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବିଭାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍, 2ଟି ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ତାରିଣୀ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ, ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ ତାନାଏ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଇଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ତାରିଣୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଡରୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ପିନରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। 22ଟି ବଲରେ 43 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, 5ଟି ଚୌକା ଆଉ 3ଟି ଛକା ବଳରେ। ଭଲ ବଲ୍ ଥିଲା, ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାନାଏ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ସ୍ୱସ୍ତିକ ୱିକେଟ ପରେ କେବଳ ସାନଭୀର ସିଂ 30 ବଲରେ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାଦଲ ମଲ୍ଲିକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି 27 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବର ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବର ବୋଲର ମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମ 4ଟି ବଲ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍। ତାନାଏ ସେଭଳି କିଛି ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟ ଅଛି, ମାତ୍ର 144 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ରନ୍ ଆସିବ। ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାରିଣୀ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଂ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି ତାରିଣୀ। ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ପ୍ରଥମ ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ମେଡେନ୍ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ 144 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଭଳି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତାରିଣୀଙ୍କ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ସ୍ପିନର ଆସିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟ ନେଇ ରାକେଶ ବୋଲିଂ କରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ବିଭାସ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ବଲଟି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆପିଲ କରିଥିଲେ ରାକେଶ, ହେଲେ ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପରେ ବାଜି ନଥାନ୍ତା, ଡାଉନ ଦ ଲେଗ୍ ଯାଉଥିଲା, ମିସ୍ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଷ୍ଟମ୍ପଟିକୁ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବଲଟି ଯୋଉଭଳି ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା, ବିଭାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଏଇ ମଜା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ଥାଏ, କିଭଳି ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। କେଉଁ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ପାୱାର ପ୍ଲେରେ। ତନୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ଆଉ ଡିପ୍ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ଲିପ୍ ସହିତ ରାକେଶ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାଲକା ଶଟ୍ ଥିଲା, ଚାହିଁଥିଲେ କଟ୍ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ୱିକେଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ। ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଯଦି ୱିକେଟ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ରନ୍ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବାହାରିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ 5 ଓଭର ଆପଣ କିଭଳି ପଡ଼ିଆରେ ବିତଉଛନ୍ତି। କ୍ୱିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ରାକେଶ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ବଲଟିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଧା ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ହାତକୁ ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନାରିନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ସେଇଭଳି ବଲଟିକୁ ପଛରୁ ଲୁଚେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ରହିଛି। ପୁନର୍ବାର ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ବିଭାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାରିଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ଏଜ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସୁଇଙ୍ଗକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ରନ୍ ଆଉଟର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ହାତରେ ବଲଟି ନଥିଲା, ଯଦି ବଲଟି ହାତରେ ଥାନ୍ତା, ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତେ। ଏଥିରେ ସୁଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରିଷ୍ଟ ବୁଲେଇ ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ଖେଳିଥିଲେ ତାନୟ। 2 ରନ୍ ମିଳିବ। ଏଇ ବଲଟି ପୂର୍ବ ବଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ଥିଲା
बॉल रे आमे स्विंग देखिबाकू पाइथिले प्रथम थर पई तारिणी को ओभर रे ए बॉल टी सामान्य भितर को आस्तेला तो ताने को नजर शेष पर्यंत बॉल उपरे थिला बॉल टी को पाख को आसीबाकू देथिले तापरे जाई कि बैट फेस को खोलिथिले पुनर्बार स्टंप रे शेष करबा पई चेष्टा सेट हबकू दौनांती बैट्समैन को जिते जल्दी संभव ओभर टी को शेष करी परवर्ती ओभर रे पुणी स्पिनर को आनिबा पई तारिणी को रणनीति रहिछि जानिछंती वो निजे मध्य स्पिनर का सामना रे किभली निजो विकेट हरैले ताकू देखि जानि सरछंती कि आज स्पिनर का दिन खराब बॉल बहुत बाहरे बॉल टी थिला विकेट कीपर भल टेक नहीं थिले हाथ रे रही नथिला सत किंतु जो गति रे बॉल टी जाउथिला हाथ रे बाजिबा परे बॉल रो गति अनेक रूप रे ह्रास पाइथिला जहाँ पई मात्र 1 रन मिली यदि विकेट कीपर को हाथ रे बॉल टी बाजी न थांता सीधा रूप रे बॉल टी सीमा रेखा बाहर को चली जाई थांता वर्तमान विभाष को पई वीटी स्लिप आ गोटे फ्लाइंग स्लिप मध्य रहिछि बॉल बैट पाखरे थिला टिके टिके रे बंची जाइछंती विभाष सही हार्ड लेंथ रे बॉल टी को पकाउछंती तारिणी आ बैट्समैन को बाध्य करूछंती बॉल टी को खेलिबा पई ओभर शेष बॉल स्टेप आउट करी बॉल टी को डिफेंस करबा पई चेष्टा करथिले कि बैट और बॉल रो कोनोसी संजोग नाही तृतीय ओभर परिसमाप्ति बिना कोनोसी विकेट हराई 6 रन रे पहुंचीची जयदुर्गा क्लब क्लॉक टावर एंड्रू राकेश पटनायक व्यक्तिगत द्वितीय ओभर नहीं आसुचंती चेष्टा जारी रही विकेट काढ़ा पई सीधा शॉट खेलिबार प्रयास बॉल फील्डर को हाथ रे जेभली भाबरे टूर्नामेंट जुवेनाइल क्लब पूर्व खेली आसी सेही भली भाबरे आजिर मैच को शेष करबा पई चेष्टा रहिबो हल्का हाथ रे खेली सिंगल नहीं जाइछंती तानाय स्ट्राइक को आसीबे विभाष विभाष को पई बॉल टी को बाहर करबा पई चेष्टा करिवे राकेश स्टंप रे बॉल पड़िबो सामान्य स्पिन होई जदि बॉल टी स्लीप आड़ को जाउछि तबे सेठी विकेट हारिबार संभावना अछि अन्यथा भितर को बॉल आसिले सहज रे खेली नेबे तबे राकेश को चिंताधारा कोन ई बॉल टी मारी पारि थांते स्टंप रे बॉल टी थिला बाउंस मध्य मिलिथिला ठीक डिफेंसिव चिंताधारा वर्तमान रही जयदुर्गा क्लब रो स्वीप खेलिबा पई प्रयास थिला ठीक से बैट रे बॉल टी बाचिलानी
ରାକେଶ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିବେ କି ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭାସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବେ। ବିଭାସ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନା ବଲକୁ ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଓଭର ଶେଷ ବଲ ଭଲ ଟର୍ନ ହେଇଥିଲା, ଆପିଲ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ୱିକେଟ କିପରଙ୍କ ଆପିଲରେ ଦମ ଥିଲା। ରାକେଶ ଜାଣିଥିଲେ ବଲ ବ୍ୟାଟରେ ବାଜି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଖେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହାଲକା ଆପିଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅମ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନଟ୍ ଆଉଟ୍। 4 ଓଭର ପରେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ 7 ୱିକେଟ, କ୍ଷମା କରିବେ 7 ରନ୍ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ ପୁନର୍ବାର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ତାରିଣୀ ଶ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଆଶାରେ ଶଟ୍, ତଗड़ा ଶଟ୍, ସାମାନ୍ୟ ଉପରେ ବଲଟି ଥିଲା, ବ୍ୟାଟର ଫେସ୍ ଖୋଲି ପଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ ଚୌକା ପାଇଛନ୍ତି। ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଚୌକା ଆସିଛି ତାନୟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ। ଭଲ ଶଟ୍ ଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ। 4 ରନ୍ ମିଳିଛି। ଏ ଶଟ୍ ରିଲାକ୍ସ ଦେଇଥିବ ତନୟଙ୍କୁ। ପୁନର୍ବାର ଶର୍ଟ ବଲ୍ ଥିଲା, ପୁଲ୍ ଶଟ୍ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ହିଁ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆଣି ମାରିଥିଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ବଡ ଶଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବଲରେ 4 ରନ୍ ଆସି ସାରିଥିଲା ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲ ନବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ। ବିଭାସଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର 2ଟି ସ୍ଲିପ୍। ପୁନର୍ବାର ବିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଭେନାଇଲ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଛି, ଶେଷ ମ୍ୟାଚର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର କି ସେଇଭଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ କଣ ଆସିବ ତାହା ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଭଳି ଆପଣ ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାରା ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଖେଳନ୍ତୁ। ସେ ଜୋସ୍, ସେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡରେ ନଜର ଆସୁଛି ଆଉ ତାହା ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଅଧିନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାରିଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ। ତାରି ଚେଷ୍ଟାରେ ପିଲ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ବଲଟି ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କମେଣ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ବାବାଶିଷ ନନ୍ଦ। ବାବାଶିଷ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଜୟଦୁର୍ଗା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଏ ପାୱାର ପ୍ଲେ ବିନା ୱିକେଟ ହରାଇ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରନ୍ ନ ହଉ ପଛେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଡିଆ ମଝିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବିଭାସ ଆଉ ତନୟଙ୍କ ଠାରୁ। ସର୍ଟ ବଲଟି ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ପୁଲ୍ ଶଟଟି ଖେଳିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟର୍ସ ମାନେ ବାଉନ୍ସର ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚୌକା ଛକ୍କା ମାରିବା ଚକ୍କରରେ ଆଉଟ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବିତ ବରାଳ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସହିତ
ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ ବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାସଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁତ କ୍ଲିୟର। ଏଠି ଜଗିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ୍ ନେଇ ତାରିଣୀ ସାହା ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଗିକି ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି। ପଞ୍ଚମ ଓଭର ପରେ ସବୁତକ ୱିକେଟ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ 12 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ। ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନୀଲ ନାରିନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ, ସେଇ ଆକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଏଠି ସଚିନ, ଏଠି 2 ରନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ସେଠି ବ୍ୟାଟର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତନେ ରାକେଶ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭେରିଏସନ୍ସ ପକାନ୍ତି ସେଭଳି ଭେରିଏସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରବଲ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସର୍ଟସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡିରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ବଲଟା ଥିବ ଆଉ ଆପଣ ରିଚ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଦି ପଟେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାକେଶଙ୍କ ଭେରିଏସନ୍ସ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟର ଡିଫେନ୍ସିଭ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷର ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ଟର୍ନ ମିଳୁନି ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ରସ୍ ପ୍ୟାଡେଲଟି ଖେଳିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁ କହୁ ସେଠି ଅଖାଡୁଆ ଖେଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡିଫେନ୍ସିଭ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାକେଶକୁ ୱିକେଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଉ ଦବା କଥା ବି ନୁହେଁ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ବୋଲର ଏଠି ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ସର୍ଫେସରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ହାର୍ଡ ବଲଟି ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ୱିକେଟ ମିଳିବ ସେଠି ବ୍ୟାଟର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ରାକେଶ ମେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଇପାରନ୍ତେ। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଏଇ ଓଭରରେ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାର ବିପରୀତ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିଭାସ ଆଉ ତନେ। ତେବେ ରାକେଶଙ୍କ ଓଭରରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟର୍ନ ବେଶୀ ବଡ ହବନି, ଭଲ ଲାଇନ ଆଇଦର ଭିତରକୁ ଆସିବ, ତାହା ପୁଣି ବହୁତ କମ। ନାଇଁ ବାହାରଟା ବି କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ଭିରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଅକ୍ରସ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଶଟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଏଠି ତନେ ମାରିଛନ୍ତି ସାଇଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡକୁ ଛକ୍କା। ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ରିକେଟ, ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ କ୍ରିକେଟ ଏଠି ସଚିନ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁକୁ ରଖିକି ଭଲ କନେକ୍ସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ ଟି କ୍ଲିୟର କଲେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ତାରିଣୀଙ୍କ ଓଭରରେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାଇଭ କରି ଚୌକା ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ବଲରେ ଛକା। ମୁଁ କହିବି ଯେବେ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ ରାକେଶ ଏଠି ପକଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଜ ଅ ସ୍ଲୋ ମିଡିୟମ ବୋଲର ହିସାବରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସିଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଟର୍ନ ହେଲା ଟର୍ନକୁ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାକେଶକୁ ଏଠି ତାହେଲେ ଟର୍ନ ସହିତ ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ରିଆକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କିପର ସେଠି ଟିକେ ରେଡି ହବାକୁ ଟାଇମ ନଉଥିଲେ। ଏମିତି ଯେମିତି ଫୁଲ ଫେସ୍ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ଏଠି ରାକେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ତାହାରି ଭିତରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସଟ୍ ଖେଳି ୱିକେଟ ହରାଇଲେ ଦଳ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିବ। ଶେଷ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଇ ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି, ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ 23 ରନରେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ସୁଇପ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଡଗ ଆଉଟ ରୁ ବି ବାରମ୍ବାର ସେ ଡିରେକ୍ସନ ଆସିଥିଲା କି ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସିଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେ ଓଭରରେ।
ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ବି ଡ୍ରାଇଭ ଟି ସିଧା ମାରିଥିଲେ ଲଙ୍ଗନ ଆଡକୁ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସେଠି ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଟି କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଛି ସେଇଟା ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ। ତଳୁ ଟିକେ ଆପଣ ଘାସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଏୟାରରେ ଖାଲି ପକେଇଦେବେ ତ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଉ ପଟେ ଥିବ ସେଟା ସେଇପଟେ ବ୍ଲୋ କରିବ। ଆଉ ସେଟା ସେ ଚେକ୍ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଠି ବୋଲିଂରୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସୁମିତ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ସ୍ପିନର, ସିନିୟର ଦଳ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ସୁମିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ପିଚ୍ରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କୋଉଭଳି ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଆମେ। ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ସ୍ପିନରଙ୍କ ଦିନ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଟର୍ନ କରିବେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ସିଧା ସୁମିତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବଲଟି। ରିଷଭକୁ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଯୋଉ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏଇ ସରଫେସରେ ସଚିନ, ସେଟା ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କର ପେସ୍ ଭେରିଏସନକୁ ନେଇକି। ସୁମିତକୁ ଏ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ବଲ୍ ସେ ପକେଇବେ, ଏଠୁ ଭିନ୍ନ ପେସ୍ ସହିତ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଚରୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏ ସ୍ପେଲରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଲାଇନରେ ସେଇ ପେସରେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଧୀରେ ପକେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ। ଭଲ ଡ୍ରାଇଭ ସେଠି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ବଲଟି ରହିଛି ସେ ଷ୍ଟକ୍ ବଲଟି କୋଉ ପେସରେ ପକେଇଲେ ଏଇ ପିଚରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ନ ମିଳୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆଜ ଅ ସ୍ପିନର ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ସ୍ପିନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ 6 ବଲ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପକଉଛନ୍ତି ସେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଚରୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେନି ସ୍ପେଲରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଯୋଉଟା କ୍ୱିକର ବଲ୍ ଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ସେଟା ପଡିକି ଗ୍ରିପ୍ କଲା। ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏଠୁ ସୁମିତକୁ ମିଳିବ ସେଇ ପିଚରୁ ସେଇ ବଲରୁ କି ହାଲକା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜୋରେ ଇନଟୁ ଦ ସରଫେସ ପକେଇଲି ସେଇ ବଲରୁ ଟର୍ନ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ। ଏବେ ସୁମିତ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ପକଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପେସ୍ ହାଲକା ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପୁଣି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ। ଟିକେ ଜୋରେ ପକେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 4ଟି ବଲରେ ଯୋଉ ପେସ୍ ଥିଲା ଏଇ 2ଟି ବଲରେ ପେସ୍ ବଢିଛି। ତ ସିଏ ଅନ୍ ଦ ଗୋ ଲର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ବଲଟିକୁ ବି ସେଇ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ସହିତ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରେ ଫିନିଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଫରୱାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ସେଠି। ଓଭର ପରେ 25 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ ସବୁତକ ୱିକେଟ ପୁଣି ଥରେ ହାତରେ ଅଛି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ହବ କଣ ସେଇ ପେସ୍ଟି ଏଠି ରାକେଶ ନିଜ ବୋଲିଂରେ ଆଣିପାରିବେ। ଆଜ ଅ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଜୋରେ ପକଉଛନ୍ତି ଜୋରେ ପକେଇଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ଆଉ ଯଦି ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି ସେଠୁ ଟର୍ନ ବି ମିଳିବ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତନେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ରଣନୀତିରେ ଏବଂ ନିଜ ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ ସେ ଆଜି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ବିଭାସଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ସେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଜି ସେ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ ମୋ ହିସାବରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଦରକାର ସେତିକି ସେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 16ଟି ବଲରେ 4 ରନ୍ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ଟିକେ ଅଣ୍ଡର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲେନ ମିସ୍ ବୋଧେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ 118 ରନ୍ ମାତ୍ର ଦରକାର। ଟୋଟାଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଜିତିନୁ। ଏଠି ଜୁଭେନାଇଲକୁ ହରେଇବାର ଗୋଲ୍ଡେନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି।
ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପଛେ 50 ର ହଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରशिप ରେ ଆମେ ପାୱାର ପ୍ଲେ ରେ ୱିକେଟ ହରଉନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫେଜ୍ ଟି ଜିତି ଯାଉଛେ। ତ टीम ର ଗୋଲ କୁ ଆଗରେ ରଖି ଏଠି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ମୋ ହିସାବରେ ବିଭାସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ଦବାକୁ ପଡିବ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର କୁ ପକେଇଲେ ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ଟି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପିନ୍ ହଉନି ବେଶୀ। ରାକେଶଙ୍କ ଓଭରରେ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ସ୍ପିନ୍ ଦେଖିନେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ସୁମିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର ସ୍ପିନ୍ କରନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ଟି ପକେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରୁ ମିଡ ଅଫ୍ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ବହୁତ ଆରାମରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ଚୌକା ମିଳିବ। ଭଲ ଲେନ୍ଥ ସେଠି ପିକ୍ କଲେ ଆଉ ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମିଡଲ ଅଫ ଦ ବ୍ୟାଟ ରୁ। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା 38 ସର୍କଲକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ତାନାଇ। ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ସଚିନ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ଟି କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହବ ବି ଯଦି ଛୋଟ ସ୍ପିନ୍ ହବ। ହାର୍ଡଲି କେବେ ମତେ ମୋ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ରୁ ବି ଇଭେନ୍ ଟର୍ନିଂ ୱିକେଟ ରୁ ବି ବଡ ସ୍ପିନ୍ ମିଳେନି। ବଡ ସ୍ପିନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିସ୍କ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ମେ ବି। କେବେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରମ ଗୁଗଲିଟି ପକଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଟା ହାତରୁ, ସେଇଟା ମେ ବି ଟର୍ନିଂ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସ୍ପିନ୍ ହୁଏ, ବାଉନ୍ସ ହୁଏ ଟିକେ ଅଧିକା ସେଟା, କାହିଁକିନା ଓଭର ଦ ଟପ୍ ରିଲିଜ ହୁଏ ତାର। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ବାହାର ବଲ୍ ପକେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ରାକେଶଙ୍କର, ସେଟା ଯଦି ସ୍ପିନ୍ ବି ହବ ବେଶୀ ସ୍ପିନ୍ ହବନି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଟର ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ପିନ୍ ଟି ହଉଛି ବାହାରକୁ ବି ବାହାରୁଛି ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଟି, ସେଟା ଏତେ ଅଧିକା ସ୍ପିନ୍ ହଉନି। ଶେଷ ବଲ୍ ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାର ବଲ୍ ଟି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ୟାଡେଲ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ସର୍ଟ ଫାଇନ୍ ଲେଗ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ 1 ରନ୍ ରଖିପାରିବେନି। ସିଚୁଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭାସ ଆଉ ତନେ, ୱିକେଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବକୁ ନୂଆ ବଲ୍ ସହିତ। 8 ଓଭର ପରେ ଏବେ ରନ୍ ରେଟ୍ ଟି ବି ଭଲ ଆସିଗଲାଣି, 32 ରନ୍। ଭଲ ଡିସିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାରିଣୀ ପୁନର୍ବାର ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ ବୋଲିଂ କରିବେ, ଯୋଉ ଏଣ୍ଡରୁ ସେ ପକଉଥିଲେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ସୁମିତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ସୁମିତକୁ ଲକ୍ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ପକେଇବା ପାଇଁ। ପବନର ଯୋଉ ଗତି ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ସୁମିତ, ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଦଳ ପାଇଁ କାଢିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବୋଧ ହୁଏ ସୁମିତକୁ ଏଇ ଓଭରଟି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ ସୁମିତ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ ହବାକୁ ପଡିବ। ଦିପଟୁ ସ୍ପିନର ଥିଲେ, ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଭରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଚାପ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ଏଠି। ଶର୍ଟ ବଲ୍ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ପୁଲଟି ମାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିଫେନ୍ସିଭଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଆଗ୍ରେସିଭଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ନିଜର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍। ଭଲ ଶଟ୍। ଏତେ ସମୟ ପିଚରେ ବିତେଇଲା ପରେ ଆପଣ ପେସ୍କୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶର୍ଟ ବଲଟି ଦେହ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ପୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡର ଥିଲା, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡରଠୁ ଅତି ଦୂରରେ, ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ଡର ବଲଟିକୁ ରଖିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସମଲ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ଦେବି। ସେଠି ଡିପ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସ୍କ୍ୱାର ଲେଗ୍ ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ଟି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭାସ ଡାଉନ୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇକି ବଡ ଶଟ୍ ଖେଳିବାର ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରିଲା ପରେ ଓଭରକୁ ବଡ କରିବାର ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେନସନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବିଭାସ। କହିବାକୁ ହବ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକି ସେଟା ଅନନେସେସରି। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଆପଣ ଚୌକା ପାଇ ସାରିଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାନେଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ଦୁଇଟି ସ୍ଲିପ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ୱସ୍ତିକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚୌକା ମିଳି ସାରିଛି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଡିଫେନ୍ସିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଭିତରୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ବଲଟି।
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ ଅ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ବଲ୍ ତା ବାଟେ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସେ ବ୍ୟାଟକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ବଡି ପାଖକୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲିଭ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଭାସ। ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ, ତା ବୋଲି ନୁହଁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବଲରେ ଆପଣ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ବଲଟି ଲିଭ୍ କରିଥିଲେ, ତାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି ହଉ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ପକେଇବି, ଏଠୁ ଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଲେଗ ଷ୍ଟମ୍ପ ମିସ୍ କରୁଛି ତାରିଣୀ। ଚେଷ୍ଟା ଭଲ ଥିଲା, ସେଠୁ ଆଙ୍ଗେଲ କରି ଆପଣ ଷ୍ଟମ୍ପ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୟୁରେସି ଭଲ ରହୁ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ବଲ୍ଟି ହିଁ ହଉଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଡିସେପସନ। ତାପରେ ବ୍ୟାଟର ବି ୟୁଜ ଟୁ ହେଇଯିବ ସେ ଆଙ୍ଗେଲକୁ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଲଟି ରହିବ ସେଟା ଅନ୍ ଦ ମନି ହଉ। ପୁନର୍ବାର ଓଭର ଦି ୱିକେଟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତନୟ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ତନୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭ ପାଇଁ, ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର ସାମ୍ନାରେ। ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ବାଉନ୍ସରଟି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଗରୁ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ତାରିଣୀଙ୍କର ଏଇ ଓଭରରେ। ବହୁତ ହୁଏ ଯୋଉ ଶେଷ ବଲଟି ରହିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ। ପୁରା ଫୁଲ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭଟି ଖେଳିଥିଲେ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟପ୍ ସେଠି, ୱାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭର ସରିବ। ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକି ରହିଲା ପାୱାର ପ୍ଲେରେ, 37 ରନ୍ ବୋର୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା नो ଲସ୍ ରେ ଏବେ ବି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ପୂର୍ବ ବଲଟି ଅଟକେଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ଡିଂରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ତାଙ୍କ କିପିଂ ଆବିଲିଟିଜ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ ଅ ୱିକେଟ କିପର ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ, କିପିଂ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଅନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ସେ ଡେଫିନେଟ ଆସେଟ୍। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଏଣ୍ଡ ପଟୁ ଏବେ ବି ରାକେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ପକେଇବେ। ବୋଧହୁଏ ପୂର୍ବ ଓଭରରେ ଯୋଉ ଟିକେ ପେସ୍ ଭେରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ହାଲକା ଜୋରରେ ପକେଇଥିଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଥର୍ଡ ଓଭରଟା ଯୋଉ ପକେଇଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଫୋର୍ଥ ଓଭରଟି ପକେଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଫିଫ୍ଥ ଓଭର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ লিডিং ଏଜ୍ ନେଇଛି ସେଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ହାଲକା ଟର୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତି ରାକେଶ ନିଜ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ସେଠି ବଦଳେଇଛନ୍ତି। লিডিং ଏଜ୍ ନେଇଥିଲା ସେଠି, ସର୍ଟ କଭରରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ପକେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବଲରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ସହିତ ଟର୍ନ ମିଳିଥିଲା ସଚିନ, ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଲରେ କିଛି ସ୍ପିନ୍ ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି, ଇନସାଇଡ ଏଜରୁ ସେଠି 1 ରନ୍। କି ପେସ୍ ଭେରିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପେସ୍ଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି କୋଉ ପେସ୍ରେ ବଲରେ ଟର୍ନ ମିଳୁଛି। ଅଧିକ ସ୍ଲୋ ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ଓଭର ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଓଭର ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ମ୍ୟାଚରେ। ଏବେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ବହୁତ ସେପଟେ ପକେଇଥିଲେ, ମେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ କି ବ୍ୟାଟର ଫିଟ୍ ବି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ସିଧା ପକେଇଥିଲେ ଗୋଡ ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପେସ୍ ସହିତ ରାଇଟିକୁ ବି ପକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପେସ୍ଟି ଦରକାର। ଏଠୁ ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପରୁ ଯଦି ପକଉଛନ୍ତି, କୋଉଟା ବୁଲିବ କୋଉଟା ବୁଲିବନି କହିବା କଷ୍ଟ ସଚିନ। ଏବେ ବହୁତ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ୍ର ଲାଇନ୍, ଏଠୁ ଆଉଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଭର ନେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନଟି କଲେନି। ବୋଧ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ପ୍ରଥମ ବଲରେ লিডিং ଏଜ୍ ଟି ନେଇଥିଲା ରାକେଶ,
ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସର୍ଟ ବ୍ୟାକଫୁଟ ପଞ୍ଚ ରୁ ମିଡ ଅନ୍ ଆଡକୁ 1 ରନ୍ ନେଲେ। ଆଉ ଓଭର ଥ୍ରୋରେ ବଲ୍ ଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ସର୍କଲ ବାହାରକୁ। ଓଭର ଥ୍ରୋ ପାଇଁ କେବଳ ସେଠି ତନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବିଭାସ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଭବଶିଷ ଭାଇ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଟା କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭର ଶେଷ ଓଭର ହେଇପାରେ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ ଆସିଥାଏ, ଗେମରେ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବଡ ସଟ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ପାୱାର ପ୍ଲେର ଶେଷ ବଲକୁ ବଡ ସଟ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ ତାନେ, କିନ୍ତୁ 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଲା 10 ଓଭର ପରେ ବିନା କୌଣସି ୱିକେଟ ହରାଇ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ 41 ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନାଇଁ, ଯଦି ବି ସେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିବ ସଚିନ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ 10ଟି ୱିକେଟ ରହୁଛି, ଟ୍ୱିଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଡ ହବା ଦରକାର। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଚରେ ଏବେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଲିଗ୍ରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ପୁରା ବାକି ଟିମ୍ସ ମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟକୁ ଆମର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇନ୍ସପିରେସନ ଏଠି ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବର ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ओडिशा क्रिकेटिंग सर्किट रे गोटे जायंट कहले भूल हबनी जुवेनाइल क्लब। आ तांकू एठी हेलो टफ बारवाटी पूरा पूरी भाबरे पछुकू ठेली देइचंदी ए कॉन्टेस्ट रे। ତାରିଣୀ ଶ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଓଭରଟି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିନାୟକ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସ୍ପିନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ମହାନଦୀ ଏଣ୍ଡରୁ। सुमित निजे आछंती सेठी गोटे ओवर ब्रेक मिलथिला, आसु आसु तांकू बड़ शॉट टी खेलथिले। द्वितीय रन ପାଇଁ ବି ଆସିବେ। ରନିଂ ବିଟୱିନ୍ ଦ ୱିକେଟ୍स ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଠି 2 ରନ୍ ମିଳିବ। प्रति बॉल पर आलोचना କରୁଛନ୍ତି ବୋଲର ସହିତ। ଏଠି ସେ ଡେସ୍ପରେସନ ଦେଖା ଯାଉଛି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ ର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। ଅଣତିରିଶ ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତନେ ସେଠି। ଲେଗଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ହାଲକା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, के सफल करिकी मिडिल रे फिनिश करी शॉट खेलिबार चेष्टा सेठी। सुमित एपर्यंत देखंतु सेई पेस रे बनेई रखिचंती, जोटा हल्का जोरे बॉल आमे कहूथिले सेई पेस रे पकेई चलचंती। बारंबार प्रश्न पचारुचंती सेठी तनयंकु कि आपण प्रथमे पिक करंतु बॉल पडिला पूर्वरु कि ई बॉल टी स्पिन हबो, जदी केते स्पिन हबो। ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ବିଭାସ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ ସେଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୱିକେଟ ହରାନ୍ତୁନି, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଶେଷ ଓଭର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ୟାରି କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟମ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଯଦି ଡିପ ର ଫିଲ୍ଡର, डीप मिड विकेट रो फील्डर टी भी भीतर रखी थांते ई ओवर पे, ताली भी भलो हितांदा। आराम से खेली चंती पुणी थरे बैटर सेठी, आउ सीधा सीधी स्क्वायर लेग आडू को निजे चली जिबे। जानी चंती गोटे सेशन जोटा लंच पूर्व सेशन, सेथिरे जय दुर्गा क्लब हातरे सबु खेल रही। प्रथमे जुवेनाइल क्लब को गोटे छोट स्कोर रे ऑल आउट करिथिले,
ଆଉ ତାପରେ 11 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିନା ୱିକେଟ ହରାଇ 43 ରନ ରେ ଦୁହେଁ ଓପନର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଡଗ ଆଉଟ୍ କୁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ନବା ବିରତି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଜାଣିଥିବେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୁଏ, ମୋଡ଼ ବଦଳିଯାଏ। ଆଜି ହବ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ପରେ। ରନ୍ ବୋର୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ କୁ ପୁରା ପୁରି ଭାବରେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି এই ମ୍ୟାଚ୍ ରେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲଞ୍ଚ ପରେ କିଛିଟା ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଏଠି। ଯଦି ସେ ସିଚୁଏସନ କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଜୁଭେନାଇଲ କ୍ଲବ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ କରନ୍ତି ବଲ୍ ସହିତ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଜା ଅଛି, ନହେଲେ वन साइडेड कॉन्टेस्ट किंतु जय दुर्गा क्लब पक्षरे मो सहित अछंती दियुष महापात्र। दियुष वेलकम बैक। Thank you so much. Lunch break done with 43 without a loss. Just requiring 101, might I add, of 39 overs with 10 wickets in hand. Oh yes, on top of the game, Jai Durga Club. Nobody expected this kind of a situation in the game, but here we are, last day of the league stages of the OCA Club League 2026. And in come the fielders of Juvenile. गोटे छोट स्पीच सेठी मिलिथिला आशीर्वाद को तरफ रु जुवेनाइल क्लब को जहां भी कहिथिले बहुत सिंपल रखिथिले सेठी, किंतु दुई बैटर कोन कथा हेइथिबे लंच ब्रेक रे। चेष्टा रहिथिबो पुनी थरे जहा करिचंती ताकू भूली जाई आउ थरे फ्रेश स्टार्ट करंतु। जितिकी फीडबैक आपको मिली पिच रो से फीडबैक को खिरी रखी पुनी थरे स्टार्ट करियो पड़िबो, सेट हबा को पड़िबो, सेट हेई जाइचंती पुनी थरे सेट हबा को पड़िबो। एज एन ओपनिंग बैटर ब्रेक पूर्वरु आ ब्रेक परे से जो समयटा बहुत क्रुशियल हेई थाई पारे, से क्रुशियल समय रे केमिति जुवेनाइल क्लब अटैक करूचंती। बॉल सीधा धरई देइचंती राकेश पटनायक को सेठी ताका अभिज्ञता को यूज करी एठी ए जो विकेट रे जोठी टिके स्पिन देखा जाइछि दियुष सेठी पुनी थरे गोटे स्पिनर रु आरंभ करचंती। तने सेठी जाई कोन कथा होतिले राकेश पटनायक को सहित सदा बेले मुहरे गोटे स्माइल नै कि राकेश ऑपरेट करंती बैट सहित हो बॉल सहित हो। मैच परे कि पूर्वरु एज अ ब्रॉडकास्टर मु जेती तांग सहित इंटरेक्शन भी करिछि, बहुत भलो काम कंपोज्ड इंडिविजुअल। स्ट्राइक रे रहिबे उद्यमान लेफ्ट हैंडर सेठी विभाष। Fascinating time as well to go into the lunch break when you haven't picked up a single wicket, when you're looking like this game is out of your hands. And when you have that lunch together and the talks, the conversation that keeps happening as we come back to start off the second session of the second innings with a dot ball. You don't really see that in any other games, that the players go out for a lunch break and they come out and reassess everything. से प्रथम बॉल परे स्वस्तिक समल सीधा सेठी आशीर्वाद को कहूतिले कि आउ गोटे फील्डर आपण लेग साइड रे रखंतु, एक रन इजी एक रन टा दियंतुनी। आशीर्वाद कहले मु चाहूची से लेग साइड रे खेली एक नियंतु सेठू। तो प्रति बॉल रे चेष्टा चली एमिति नो कि जुवेनाइल एठी छाड़ी देइछंती कहउछंती नाइ 100 रन अछि आ कोन हबो।
प्रति बॉल रे रणनीति देखा जाउची एठी तांको तरफरु केमिति विकेट टी पाइबा प्रथम थर पे ब्रेक परे तने खेलले हल्का हाथ रे रन मिलिबनी भल एफर्ट सेठी कैप्टन को द्वारा राइट हैंडर को विरुद्ध रे देखंतु दियुष सेही चारिटी फील्डर अछंती घेरा भितरे थर्ड मैन आ स्क्वायर लेग सिंगल रखुनांती किंतु शॉर्ट कवर और शॉर्ट मिड विकेट सेठी सिंगल रखुतिले एठी मिड ऑफ आडू को बॉल टी जाइथिला 1 रन मिलिबो तो स्वस्तिक को कहिया कथा आपण चारिटी रखिचंदी आउ गोटे फील्डर भितर को आनंतु एबे आपण कोन भाबुचंदी I think Rakesh should have taken the ball in his hands straight after the break. This could have been a decision, pick up wickets, and in doing so, you're going to lob one up for the left-hander who sits down and creams it for 6. मते लागुची एटा अटेम्प्टेड लेग ब्रेक टी थिला एठी आ ताकू टर्न सहित स्लॉग स्वीप मारिचंती हल्लो हाइट रो बैटर विभास सेति लागी दियुस जतोले निज फुल रीच टी यूज करती भल्लो भाबरे सेठी बॉल को कनेक्ट करि पारंती आगे रे आ इथरो देखंतु बैक फुट रे जाईकी सीधा खेलचंदी मिसफील्ड हेची बोलन को द्वारा 1 रन मिलिबो आ लंच परे गोटे निर्णायक ओवर रे पुणी थरे जय दुर्गा क्लब एठी एडवांटेज निज पाखे रखिछंती 52 रन रे पहुंची ओपनिंग पार्टनरशिप 12 ओवर परे ब्रेक पूर्वरु सेपटू सुमित पकौथिले तारिणी पकौथिले ब्रेक परे एमिति लागुची सनवीर सिंह को पकौ जाइछंती आशीर्वाद बैट से तो गोटे भल स्टार्ट मिलथिला किंतु बाउंड्री रे कैच होई सनवीर सिंह फेरी जाइथिले पवेलियन को और से जो आउट हबार जो फ्रस्ट्रेशन टी थिबो जदी बॉल सहित एठी भल एफर्ट देबे महानदी पटरू टिकी हिट द डेक टाइप ऑफ बॉलर भली लागंती सनवीर सिंह देखिबा कि भली लेंथ पकौचंदी एठी Just a wicket to show for in the recorded statistics. Digs one in. ए लेंथ टी नेचुरल लेंथ सनवीर को पाई केते दूर सफल हेबे जेतबळे अगेंस्ट द विंड दौड़ी के आछुंदी सेटा देखियो को हबो आ एमती लागिला प्रथम बॉल रे सेठी दियुष मु अधिका ओवरली क्रिटिकल हबो चाहुनी रन अप भितर थरे हल्का स्लो डाउन हेइथिले पुनी गेन करथिले मोमेंटम जेतबळे लोड अप पाखु गले पूरा दौड़ी के आसी कि गोटे टाइम रे टिके स्लो डाउन हेइथिले एथर आपे आपे रन अप टी छोट कर दीचती आ सेही कथा मु कहउतिली प्रथमे जेतबळे दौड़ी के आसिले एटा वाइड हबो अंपायर को निष्पत्ति प्रथमे जेतबळे दौड़ी के आसिले रन अप मझिरे ही जानी गले कि ना ना एटा टिके अधिका हेगला रन अप टी द्वितीय बॉल रे देखंतु फट से मुड़ी के आछंदी सेठी मोड़ी के पूरा माने अल्प रन अप टू हमें देखिथिले सेपटु जेतबळे निर्भिशंकर बारिक बोलिंग करथिले मंगला क्लब तरफरु रन अप टी छोट करी की विकेट टी मिलिथिला तांको अधिका एनर्जी मिलिथिला बॉल रे तो सेही एक्स्ट्रा एफर्ट बॉल पकेया चक्कर रे वाइड पकेचन सनवीर This time towards the body. Nicely played away. Happy taking singles. The batters are not really tested as much. It's just the outright, the outset from which they came in to chase this 144 runs on the board. They kind of had this feeling of staying there, not lose too many wickets, get a lot of match practice going forward into the knockout stages. एबे देखंतु सनवीर को विरुद्ध रे एठी पांचटी फील्डर रखिचंदी दायरा भितरे
बाउंसर को कंट्रोल कर पार नथले सेठी बैटर द्वितीय अटेम्प्टेड बाउंसर ए ओवर रो आ बहुत हुए सीधा हेलमेट रे बाजीची सेथिलागी अंपायर भी फिजियो को डकेबे एठी आउ थरे मैंडेटरी कंकशन चेक हबो. That was a spicy bouncer. Surprising runner there. Absolutely missing out on the pace. Beaten by the pace. Might have been stunned a bit. He wants a break, and rightly so. Asked for it to the umpires. And we have a physio in the middle. एठी से सबु प्रश्न पचारुथिबे तांको फिजियो खाली चेक करिया पई कि केते स्विच ऑन अछंती सेठी तने फोकस केते अछि. The positive thing is he's cracking jokes. There's players around him sharing smiles. That's a wonderful attitude to have, even though you're going through a concussion test right now. दिउश बहुत थर आपन को एडवाइस करा जाय कि आपण जोक न करी सीधा सीधी आंसर दियंतु एठी काहेकि ना जेतोले असेसमेंट करंती फिजियो सेठी तांको पारे बहुत कम समय थाए असेस करिया पई. In so many sense, if you're turning the moments, or rather adding that moment, adding sense of humor to that moment, it is a sign of ना ना high cognition as well. डेफिनेटली आ करिया भी पड़िबो. बॉल टी जेतोले हेलमेट रे बाजी थी किछि चाप ऑलरेडी सृष्टि करिवार चेष्टा करूचंती सेठी ऑपोजिशन आपन को टिके सेठी जोक करी कैजुअल रही कि डेफिनेटली से चापटी जिते आपण कम करि परिबे आ से बॉल को भूली जिवार अछि सेटा होची सबुठु इंपोर्टेंट जिंस. बाजिला हेलमेट रे आपन को सेही बॉल टी भूली कि परवर्ती बॉल को मेरिट रे खेलिवार अछि. परवर्ती बॉल को पुनी एक्सपेक्ट करंतु जेमथी लो फुल टॉस टी आपन स्टंप रे फिनिश हबो केमती आपण आगु जिबे ताको मीट करिवे. दुईटी बाउंसर बहुत हुए ओवर भी सरी जाइछि तो सनवीर सिंह ऊपर ही पकेया को चेष्टा करिवे तो से बॉल को भूली कि पुणी थरे एई बॉल रो मेरिट पई खेलिया पई चेष्टा करंतु पुणी थरे तने. Much better. Dropping his shoulders on the ball, soft hands in the gap, easy single. Partnership still flourishing as Sanvir Singh, the change up in bowling attack, is going to bowl to the left-hander Vivash. Short delivery again. All eyes on the leg umpire, and he's straight away gestured the wide towards relaying it towards the main umpire. प्रथम बाउंसर टी ओवर आरंभ रे हेइथिला द्वितीय रे मारिथिले बैटर को हेलमेट को और तृतीय अटेम्प्टेड बाउंसर टी वाइड हेइछि एठी. Probable signs of the bowler running out of options here in the first over itself. ଟିକେ ଦିଉଶ ଆପଣ ତଳେ ସେପଟୁ ମହାନଦୀ ପଟରୁ ପକଉଛନ୍ତି ସିମ୍ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବାଉନ୍ସର କିମ୍ବା ପୁରା ଉପରେ ପକେଇବା ଛଡା ଆପଣ ପାରେ ବେଶୀ ଅପସନ ନଥାଏ. जो हार्ड लेंथ थी आपण अगेंस्ट द ब्रीज पकेइबे सेटु बॉल टी स्किड हेकी आसीबनी तो हार्ड लेंथ थी मैनेज करिया टिके सहज सेथिले कि जिते हिट द डेक बॉलर एपट एंड रु प्रॉपर एंड रु पकांदी तांको टी अधिका सुहाए. हम संबित बराळ को देखिथिले एई पटु पकौथिले विथ द ब्रीज पवन आपण को पछर रहिछि आपण सेठी हार्ड लेंथ टी पकांतु सेटा स्किड करी स्टंप रे जाई बाजिबो. आरपट एंड्रु सेटा करिया टिके कष्ट सेतले कि आपण इदर टू फुल पकांती नले टू शॉट. एटा देखंतु पुनी ऑन द शॉर्टर साइड सनविन करे पूरा ओवर रे जमा विकेट नेला भलिया लागी नांती ओवर रे पर्यंत 13 ओवर शेष जय दुर्गा क्लब नीच पाखरे
पूरा मैच रखिछि एबे ब्रेक पर गोटी ओवर मिलला राकेश पट्टनायक को और तापरे फेरी जिवे निज फ्रंट लाइन स्पिनर सुमित शर्मा को पाखु एठी निज स्पेल टी आरंभ करथिले महानदी पटरु सेपटू प्रथम थर पई क्लॉक और एंड रु पकेबे एठी सुमित एपट एंड रु ऋषभ बहुत भलो बोलिंग करथिले तंग से टर्न टी मिलिथिला मते लागुची कोट ना कोटी सेई जो 2 ओवर पकेला भितरे ए पिच रे को पेस रे पकेया दरकार सेटा बुझी जाइचंती सुमित तो एठू मते लागुची आरंभ रु ही सेई ट्रैजेक्टरी से हल्का जोरे पकेया चेष्टा करिवे खाली लाइन रो फरक रहिबो एबे जो लेफ्ट हैंडर को पकोचंती लाइन टी हल्का मिडिल स्टंप रु आरंभ करिवे बोथ वे ताकि स्टंप भितरे फिनिश करंतु एलबीडब्ल्यू पई जांतु किंतु जतोळे राइट हैंडर तने को पकेबे सेतोळे लाइन टी ऑफ स्टंप रु आरंभ हबो भलो कैप्टेंसी आ ऑप्शन भी नहीं आपन अटैक करियो पड़ियो मिड ऑफ टी ऊपर रखिचंती मिडिल स्टंप रे पकेई थिले स्वीप पई आमंत्रण भी करथिले भीतर एज रु स्वीप हे की पळेइबो चौका मिलिबो सेठी विभास को करेज शॉट कहिया को हबो दियुष किंतु एठी से करेज रो थंकु फायदा मिलिची Yes, match up in favor of the left-hander there. Under his radar to play that shot within his striking zone. He went hard at it, gets an under edge, and no fielders. Fine on the leg side. आ देखंतु जेहेतु आपण मिड ऑफ टी ऊपर रखिचंती से बेसी ऑफ स्टंप बाहरे भी पकेई परिवेनी आपनको पकेयाउ पड़िबो से स्टंप भितरु टर्न करियाउ पड़िबो पुणी थरे मारिचंती घुरेई एथरक डीप स्क्वायर लेग फील्डर डाहाण पटुकु दौड़ी दौड़ी बॉल आनिबे बाउंड्री सेपटकु दुईटी बॉल रे दुईटी चौका मारी विभास कहिचंती मु सेट अछि मु रेडी अछि एठी Turned his fielder around after that first delivery, and he's just found the exact spot the fielder where the fielder was at to get the second boundary back to back. The intention from Vivas, especially against the spinners. We saw a 6 previously. Now back to back boundaries. धीरे धीरे देखंतु एबे ऑफसाइड टा खोली देइचंती स्वस्तिक से द्वंद्व रे पुणी थरे विभास को पकेयार चेष्टा कि आपण दीटी चौका लेग साइड रे मारिचंती मु एबे लेग साइड रे पांचटी फील्डर जगौची आपण मारंतु ऑफ साइड रे विभास सेई शॉट को पुणी थरे खेलचंती एठी किंतु स्क्वायर लेग को जीवो 1 रन Same place. The fielder was again asked to U-turn. That's why just a single now. This is quite an interesting battle here. With a slip in place to the right-hander, they want a wicket. Somehow or the other. Sumit Sharma, can he produce? Straight back over the bowler's head. It goes downtown. One bounce over the fence. Ramrod straight for 4. लंच परे आहुरी डोमिनेट करूचंती एठी आसी जय दुर्गा क्लब क्लॉक एंड पटरु प्रथम स्पिनर थिले राकेश पट्टनायक तांको ओवर रे छक्का मारिथिले लेफ्ट हैंडर विभास आ एबे द्वितीय स्पिनर भाबे क्लॉक टावर पटरु आछंती सुमित शर्मा एई ओवर रे तीनिटी चौका 70 रे पहुंची गलानी दलीय स्कोर एठी पूरा पूरी भाबरे एक तरफा कंटेस्ट करदेलेनी लंच परे आसी मिड विकेट को ऊपर डाकिचंदी सेठी कैप्टेन भला मैनेज कले लेंथ टिके पछरे थिला बॉल पाखु गलेनी बॉल को आसिया को देले टर्न सहित खेलले I mean, that should be the length he should try and aim and be accurate as much as possible, because slightly fuller, the batters are super confident and with great alacrity they play their shots. Much better. Back-to-back dots to finish off his over. 14 done is 70. They haven't lost a wicket.
OCA Club League 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ପାଇଁ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆସିନି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସି ନିଜର ସେ ଚାମ୍ପିୟନशिप DNA କୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛି ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ସନବୀର ମହାନଦୀ ପଟରୁ ପୁଣି ଆସି ପକେଇଛନ୍ତି ବାଉନ୍ସରଟି। ପୁରା ଏଇ ଇନିଂସରେ ଆମେ ବିଭାସଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିଛେ ପୁଲ ଶଟରେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭର୍ଜନ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେ ପୁଲର। ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଚୌକା ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ସେଟାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ରିଷ୍ଟ ରୋଟେଟ୍ କରି ତଳେ ମାରିଥିଲେ। ଡିଫେନ୍ସିଭଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଅଛି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ତଳକୁ ମାରିଦବା, ସେୟା କରିଛନ୍ତି ସେଠି। Almost pulls it down from the sky there. Slightly fuller from Sanvir Singh as he's trying to set him up here. But doing so, getting carried away in last over, a couple of wides. But resurrecting his lines and lengths in this very over to start off well into this, the 15th over here. ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଲବ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନକଆଉଟ୍ ଷ୍ଟେଜ ପାଇଁ ଯଦିଓ କିଛିଟା ଟିମ୍ ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜନ ପାଇଁ ଏ ମ୍ୟାଚଟି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁ କ୍ଲବ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ। କି ଆପଣ ସିଜନରେ ଆପଣ କୋଉ ରେପୁଟେସନ ନେଇ ଆସୁଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ, ଏଠି ଆସି ୱିକେଟ ସେତେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହୁଛି କି ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କିଲଟି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବେ, ଅପୋଜିସନରେ ଯେତେ ବଡ ନା ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ରହିବ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଫିନିଶ କରିପାରିବେ। And how unified you feel as a team as well. So that you can bring forth the best version of yourself, the best brand of cricket that you can produce on a given day. Last ball, that quick single was a precision judgment. ସଠିକ କଥାଟି କହିଲେ ଦିୟୁଷ ସେଠି। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ବାରବାଟୀରେ, ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ଟି ବହୁତ ଇଜିଲି ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ଆଜ ଅ ୟୁନିଟ୍ ପରଫର୍ମ କଲେ, ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଜ ଅ ୟୁନିଟ୍ ପରଫର୍ମ କରିବାର ରେଜଲ୍ଟଟି ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ସରିଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚର। ଏଥରକ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ କଟ୍ ଦେଖିଛେ, in front of square, ପୁଣି ତଳେ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା, ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ ସହିତ ଚୌକା ଅର୍ଜିଛନ୍ତି ସେଠି ତାନେ। That sat up for him. And he banged it in front of square. No chance for that fielder out there, who was just, 5-10 yards away from that ball, which just went rolling past at a great speed. ସେପଟ ଏଣ୍ଡରୁ ଛେଚି ଛେଚି ପକଉଛନ୍ତି ସନବୀର, କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଟ୍ରବଲ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି। ଓଭର ଶେଷ ବଲ୍, ପୁଣି ଥରେ ସଟ୍, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପୁଲଟି ମାରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡର ପାଖକୁ। 1 ରନ୍ ସହିତ 15 ଓଭର ଶେଷ। ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଆଡକୁ ଝୁଲି ଯାଇଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ବି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସରେ ବି। ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ବହୁତ ଆଗରେ। That's the equation flashed on your screen. 68 of 210 deliveries. So the number of deliveries not a concern for either teams right now. As Sumit Sharma will continue, but we're going to have change
in the commentary box as well. As Babashish takes a breather, it's time to welcome back the man himself. Was at the toss, and then the first section of play, Professor GKP. How are you after the lunch? Thank you so much, Deus, for that lovely introduction. Well, the lunch was good. That makes life easier. Lunch served a lot better to Durga Club, and they're absolutely dominant here. This is a dominating performance with the bats. I personally feel that batting would be a little more difficult in the second inning, but these guys are making a mockery of this run chase of this attack and whatnot. It's a six from Bivas on the onside. Tell you what, this is an innings of statement. That's gone flying over the fence, has it? Yes, six signal by the umpire. So the runs coming thick and fast. It's like a tap has been opened. And the batters have not shied away from playing their big shots. Both of them closing in almost at a similar score right now. 37 not out, Vivash. And 41 not out, Tanay. I was listening to you and Babasi's talking about what people can learn from a tournament like this, from a match like this, to be really honest. I mentioned a very valid point there. Even you have big stars in your side. If it's not a collective performance on a tricky wicket like this, you can be at the wrong end of things. And on the other side, one team has not performed that well. The down and out almost, playing the last game, playing fearless cricket. And with these collective performances, they're right at the top of this game. Two deliveries to go. There we go. Is this a chance? Fielder's coming under it. And he puts it down. Oh, hello. It's not their day. It's not their day, Juvenile. Oh, this is sluggish in the outfield. The only chance in this innings to pick up a wicket, to get a breakthrough here, and maybe make a match out of this one is probably just slipped out of hands here. You're not going to get chances like that. Tanay is going to take strike. Last ball. Happy to be a dot. He wanted a single, denied by Bivas. 16 done, 84 without a loss. Could have been 84 for one, but not to be. This actually could have been 83 for one. Now they're 84 without a loss after 16. Gaurav, we've checked this game so far. What do you think that Juvenile Club did wrong, or where did they miss out or lose their way a bit starting from the first innings? I think they've not read the wicket that much. It is more of an instinctive call for them. Of course, they've won their matches. They know they're through. They're going to the quarterfinal. It was more about seeing whether they can put some runs on the board and then can defend that or not. And of course, after you win the toss, you have a great player like Swastik Samal who played well, though it could have continued. And once you got the wicket of Swastik Ramachandra Behera, you see that never had a partnership after that on a trickier wicket in the first inning where spinners were turning it on. It never helped. And particularly because of the sun now, I feel the wicket's playing better here, which was unlikely. But now conditions so different from what we saw in the morning time. Great delivery there. Yes, you're right. So the sun baking it up, especially against the pace bowlers. The batters felt as if they were playing some no-risk shots at ease. Tried to sweep that out from way outside the off stump. Misses out completely. Sujal Singh is the introduction to the bowling attack, the off spinner. We saw the off spinner in the first innings taking 3 wickets today. And yes, you talked about the spinners from Durga Club. Oodles of talent in that camp. Talents like this as well. Bibhas
was moved to the 40s with a backward punch on the offside to an off spinner. Classic shot. Brilliantly placed as well. That was the key in that shot placement. Yeah, also, if you remember what happened in the last match, scoring 1, 2, 3 runs was so difficult even. So never sort of can say that it is one-sided or something like that. 1 or 2 wickets, things might change very easily. That's one way of looking at it. The other, of course, this is the last game. One team playing without fear, the other team trying to experiment a little bit, and that's how you see in cricket, momentum is such a big thing. Going forward, you're playing the best game of your group, Juvenile, but you are now on the verge of losing this game. I mean, then that doesn't help you when you go to the quarterfinals, the semi-finals. And even if you make it to the knockout stages after losing a game in the league stages, there was a bit of a mix-up there. Eventually, they took off for a single. It was always a single. What was Tane there doing there, hanging out for long, almost throwing his wicket away in the process? Not to be, however. The partnership continues. 90 is what it is worth right now after 17 overs. And as you rightly pointed out about the surface, and we have done that too often in this tournament as well, speaking through the live streaming that is brought to you from Barabati Stadium itself. Worldwide visibility thanks to Odisha Cricket Association with this initiative as well. But yes, the conditions, they have been pretty organic, pretty natural, local, domicile, you can say as well. It's about the quick adaptations that was missing, especially in the first inning scores we have seen in the last 3-4 days. Not too many runs being scored. But there have been packets of time, of passages of time where we've seen batters coming in and expressing themselves to the best of their abilities and getting success in results. Again, another little mix up here. Probably losing out on a bit of a coordination right now. Yeah, and coming back to the point of deciding to bat first or bowl first on this particular wicket, Juvenile going the unpopular way has not helped them at all. I mean, you can understand they were probably trying to make a statement out of it, that it's not the narrative that has been carried, that you should win the toss and choose to bowl first and be safe while chasing it down. But in doing so, kind of got carried away. They did not have the batting firepower today. What was that shot? Wanted to paddle it down the corner. There was a massive gap. Fine on the leg side, but I think it gets an underedge. The ball goes back to the bowler. That's why they say that if you're buying the share that everyone else is buying, you might not have a great profit, but you won't be at loss. Should have looked at the decisions of the rest of the sides. All right, we'll keep on the conversation. Dunner is going to be keeping the strike in the next over. 91 without a wicket at the end of 18. Yes, so table toppers, Juvenile Club, but out here on top of the game
is the opposition, Durga Club, who wants a huge victory so that they could feel good going forward in the tournament or into the next tournaments. Yeah, if anybody who has not watched the tournament and watching this match live straight away would probably feel that it's the man in yellow dominating. But it's the opposite of what you think. It's Juvenile who played some of the best version of cricket, I have to say. And this is the game where the tactics was different from them. It didn't work. It's fine, no problem. And just another given day where things just did not go their way today, in the batting department especially. And so in the bowling department, they haven't picked up a wicket. There should have been some fight back coming back into the second innings, even after that longish break, the lunch break. That's up in the air, should be taken, gone. Soft dismissal, only fielder there. Rakesh takes it comfortably. And finally, the breakthrough. Well, it was a full delivery on the pads. He wanted to sweep it almost. And as that one fielder was ready for that, got the chance, got the wicket, got the catch. Maybe the short selection could have been something else. The ball was fuller. But you see in modern day cricket players, batters playing that particular shot. Imagine him going over that fielder. There's a boundary there. But then at this stage of the game where the batters are too comfortable to play their shots, in that process, lost a wicket. So 92 for 1 as Bibhash, after a solid knock, some good strokes, has made his way back. It's Anurag's time to shine as he's going to face Sujal K. Singh right away. Again, we're talking so much about the wicket, that one wicket that might change things or might do something here. Interesting will be to see the approach from Juvenile. The last match you saw how it changed so drastically here after a fall of a wicket. That's why they should be more attacking. They should be more close in fielders. What is Swastik Samal thinking? Yes, absolutely right. Another left-hander in the mix. And the plan should be attacked. The plan should be to capitalize. Otherwise, they have to capitulate. They've got a deep mid wicket, which is not at the boundary, rather is maybe 10 feet, something like that, 8 feet at least. Now he's going to the boundary, of course. There we go. With a sweeper cover in place. He has got a long off in place. Interesting. Does he have a square leg? No. These are the three fielders outside the circle, not four. The So it's umpire, wide. the umpire took a long, hard look and then gave it wide, very close to the tram line. We've seen close decisions made today as well. But the adjudication has been top-notch from all the umpires taking part in this tournament. As Sujal's bowling from the Mahanadi end. Interesting is to see what sort of a line that Sujal can continue bowling with that sort of a field, because it has to be just outside the off stump. Can't be too wide outside the off stump. Gets away with that. They only have one protection there, but that's not the line that you can bowl. And it's kind of a mixed field set where you're not sure of what you can do as a bowler. It is gonna change to the right hander. Now they've got a square leg in place to the right hander as a spinner, not attacking at all. And probably just signaling that he's going to bowl short. He's bowled it fuller on the offside. Quick single taken. As Tanai will keep strike. He keeps moving along in this innings. 45 not out of 65. It's 95 for 1 after 19.
Just 49 more to get. Jay Goyal is an introduction. Another spinner in the mix, a left-arm spinner. Starts off with a dot. Plenty of spinners in this tournament. It is a land of spinners. Coming back, of course, from Group A, Union Sporting and Jagatpur Athletic Association. Going to the next level for Group B, it is Rising Students and Barabati Cultural Union. Group C, Biswa Bharati and Sunshine. And Group D, Juvenile and Royal Club. Juvenile 3 out of 3 wins. This is the last game for them. 4 out of 3 wins for Royal Club. Of course, missing out teams are Mangala Club, Rising Star Club, and Jai Durga Club. They're playing some good cricket though. Jai Durga Club. Last game for them, not going to the quarterfinals, but showing their class and showing how good a team they are, because it's going to continue. It's not happening only for the first time, or only for once, of course. Sending a big message as well. They are one of the top sides that just lost out their momentum in the start of this tournament. We've got 7 more matches coming up after this. It's the last league match, 4 quarterfinals, 2 semi-finals, and a big finale on the 3rd of April. And the knockout stages begins from April 1st. That's Utkola Divosa. Utkola Divosa as well. Yes. As the 20th over comes to a close, it's 95 for 1. 95 for 1. 20 overs, 49 to get. Yes. Because we've seen so many teams here. What is that one team that has impressed you the most in this tournament? I think it was Rising Students, especially with the force multiplier Aditya Raut up top. And we have also seen glimpses of Swastik Samal today, which I would think that Juvenile would want to come back strong. Yes, this game is not over yet, but you can see what I am trying to talk about here. It's not performing to their best of potentials today. Yes, Biswa Bharati as well. It's a big team. They played really well. So I believe that, of course, Union Sporting is a good team too. There's plenty of good teams. But the dark horse, I feel, is the Royal Club. Watch out for them. All right. Making matters interesting here. Gaurav Pant with his predilections and prognostications. That's up in the air. Volley of a catch. Sujal Singh gets his 2nd wicket and the 2nd wicket of the innings as well. Anurag departs after a solitary run to show for. The ball got stuck in the pitch and he was too early on that shot. Yes, so wicket starting to behave like the way it should have. Early on, you saw it's favoring the batters, or maybe the class of the batter. Let's put it that way. But there we go. Sujal Singh with 2 wickets. And now that 49 will look like 149, I can tell you. It won't be that easy. The man who holds the keys, Tanmay, 45 from 71, still there. But Anurag's the one going back for 1. It's 95 for 2. Yes, 2nd wicket falling here. Sujal Singh, the man scalping the wickets. Thakur Singh walks in the middle as well. We're going to have a serenade of the Singhs.
as Juvenile Club see an opportunity, a glimmer, to make their way into the game and try and pick up too many quick wickets in regular intervals. Rampant wickets is what they're after. Yes. 1-2, and it should continue in the same way. That's why Juvenile will try to believe. First ball shot brings out the pull, some work for the fielder to do. Couldn't do anything about it. Straight away, 400 strike rate for Thakur. He's walked in with full sleeves and absolutely bangs it towards the mid wicket. Slightly short of length. Invitation was there. He's taken it with both hands and a willow. And as GKP mentioned, 400 the strike rate. Quite a big unit, quite a specimen, Thakur Singh, when he was bowling as well in the first innings. He's looking pretty nonchalant with his run up, open-chested action, smooth operation as well. And out here, starting off well, surging the confidence up for the batting team. And has a very tricky job to do. 45 might not look like big. It is big. Imagine Thakur losing his wicket. Oh, goes the finger. He has lost his wicket. Not a delivery you can lose a wicket from. But he should be feeling very unfortunate that. Unfortunate for Thakur. But he's got to go back. He's disappointed. Is it for the decision or is it for the shot selection? That was down the leg side. He might have got a tickle to it. The umpire was quick at raising his finger, as at the same time GKP delivering the comments. Imagine if we see another wicket falling here. Well, imagination has manifested. 99 for 3. Well. Just when you think that it's going nice and smooth, they have given it a contest here. 99 for 3 now. From 99 for 1 to 99 for 3. And to be honest, 3 quick wickets. And all of 3 belong to Sujal Singh. Keep bowling Sujal Singh from the other end. You can keep rotating your bowlers from the clock tower end. Sujal Singh with a little hand of a magician. 3 wickets in quick time and suddenly making everybody alive. Interesting, he's got a catching mid-off there. Swastik Samal standing. And there's no deep mid-wicket. So it's that square leg fielder which is at the deep. And then, of course, the long on, long off and cover in place. He's a little worried about the sweep shot, that I can tell you. Particularly because Tanmay has played it well too. 45 the set man. I don't think you can have the same kind of a field for Saubhagya Mishra. Let's see. Bowls it on the offside, bowls to his field. It's a single. That single brings the 3-figure mark as well, the 100 up for Durga Club. Just 44 required with 7 wickets in hand. There is a slip in place for Tanay and that catching mid-off fielder. Yeah, they're not so worried about the deep fielders. It's the closing fielders they're more interested, and that is right as well in a contest like this. Neo batsmen has greater tendency to get that outside edge as well, slip in place. That's why. Wants a catching cover rather than a mid-off. Changes of lengths maybe. This is floated up, pitching very close to his boot. Nicely defended. You'll see Joy Goal really bowling slow here, trying to get that ball to turn a little bit. But he has to do it on the stump, off stump. That's where you should be, little outside the off stump, easy that.
And first run on the board for the Jayadurga skipper, Saubhagya Mishra. Such a good player. Saubhagya batting down the order, batting at 5 here. No slips for Tanay. And that catching extra cover, mid-off, wideish mid-off. Full delivery inside half of the blade. The ball drifting in towards the right-hander, hence causing problems, internal conflicts. Though he'll get that one. Ashirvad Swaingi, the skipper, the original skipper, but Swastik, the senior pro, mostly maneuvering the fielders and resources. Remember, he was the captain who won it for Cuttack in Odisha Pro T20 League. Yeah, that's the shot. That's the shot outside the off stump. And he places it as sweetly as ever. Gets a boundary. Lovely touch on that one. Plants himself on the back foot, uses the depth of the crease. Angled bat, steered away almost in the middle of those fielders, the slip. And the backward of point, almost like a third man fielder inside the 30-yard circle. Gets a boundary to finish off the 22nd. It's 106 for 3. 38 required. Yes. Start of a fresh over. 47 from 74 for Tana. But it's Saubhagya who is going to be on strike. Straight away trying to give it back to someone like Tana here. I'm talking about the number of runs scored and who is at the top of that. Shreyans Bharadwaj at the top with 354 runs. Great from Shreyans Bharadwaj, of course. Moroju Prasad with 331 runs. The second, Adyashri Datta. Third, Aditya Chaudhary, the most popular man out there, at 4, and Bhagwat Singh at 5. These are the 5 players. Let's see, the knockout begins on 1st of April. You see one of these players really Darling had to be at the top. Oh, gets the inside edge of a bat. Didn't get anything from it. So yeah, as we move on with the chase of Jai Durga, 37 needed from 165. There's a change in voices as Sachin joins me in the com box. Welcome, Sachin. ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ଭାଇ ଲାଗୁଥିଲା କି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗାରିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ବୋଧ ହୁଏ ମିଳିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଚୌକା ପରେ ଲାଗୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜୟଦୁର୍ଗା ହାତରେ ରହିଛି ଯଦି ଏଇଠୁ କିଛି ଭୁଲ ନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଖେଳିବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇଭଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସହଜ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ It's a great point. If things are normal, then you know that it's the juvenile who will be on the back foot, of course. So for an interesting match, you can't have a normal situation. You should make it complicated. You see, yesterday Mumbai Indians winning the match at the last over, but it was always Mumbai Indians. Even in the 16th over, you know it was Mumbai Indians. That's how it is. So you got to be ahead in this match. You can't be equal to Jai Durga here because number of runs remaining is very, very less. 108 for 3 at the end of 23. OCA କ୍ଲବ ଲିଗ୍ର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହାପରେ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ 1ରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ସ 2ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ସ ଆଉ 3ରେ ସେଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପାଇଁ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୟଦୁର୍ଗାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 36 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ସାମ୍ନାରେ ସୁମିତ ଶର୍ମା। There has been plenty of invitations from the bowlers. They've won that wicket. That's why the line's being so accurate. I'll say at the same time, where the batters can be a little greedy, drawing the batter forward. So far, it's been all kind of a front foot defense from Saubhagya Mishra. Has a lovely cover drive, an extra cover drive. But I'm not sure you can bring that at this stage. You make yourself, stretch yourself. You really go to the pitch of the ball to play that. Of course, with a field set, that's a shot that you can play to someone like Sumit Sharma. Confident is the skipper of Jai Durga. And he's quite happy to play Sumit Sharma out here, almost like 4 dot balls. ଶେଷ 2ଟି ବଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ସୁଇପ୍ ସଟ୍ କାଢିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ସେତେବେଳୁ ପକଉଛନ୍ତି 4ଟି ଯାକ ବଲ୍। ସୁମିତ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି ସୁଇପ୍ ସଟ୍ କାଢିବା ପାଇଁ। ଲଙ୍ଗନ ଆଉ ମିଡ୍ ୱିକେଟ୍ ମଝିରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। I think as a bowler, you should be sad about that. You should be rather happy that he's bringing out that cross-batted shot. A little here and there. There's the chance. There's the wicket they want. One more wicket here. And Saubhagya Mishra, the skipper, understanding the situation. One maiden won't change anything at all. That's why it's been all defensive shots from him. Yes. It's a maiden over from Sumit Sharma as both the batters survive. 108 for 3 at the end of 24. ପୁଣି ଥରେ ଆଟାକରେ ସୁଜଲ, ଯାହାଙ୍କ ଖାତାରେ 3ଟି ଯାକ ସଫଳତା। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁମିତ ଆଉ ରାକେଶ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଜି ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅସଫଳ ରହିଥିଲେ। ସୁଜଲ ଆସିଲେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମ୍ୟାଚରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମରକୁ ଆଣିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। I'm quite happy with those singles. If they keep on taking those singles, even without any risky shots, they're going to be home. That's for sure. Sachin, you mentioned about the quarterfinal starting from the 1st of April. Ask Deus Mahapatra, what is that one team which has impressed you the most? Said Rising Students. Do you think the same? They're the best team of the tournament so far? ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚଟି ଆମେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଫେଭରେଟ୍ ଟିମ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ। ୟୁନିୟନ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀ ବି କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ବି ବେଶ ଭାରି ପଡ଼ିପାରିବ। ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର କି କିଭଳି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯାହା କରିଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ନକଆଉଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ, ଆପଣ ସେ ଭୁଲ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍, ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର। ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। That's why the knockout games always test your character. Saubhagya Mishra is on a survival mode right now. He's not thinking about scoring any run. Again, kind of
3 dot balls for him. That is 9 dot balls on a trot for the Jai Durga skipper. Understanding the situation and trying to tackle in his way. Finally gets a run. There we go. And passes it back to someone who is batting on 49. Yes, so in fact, he's going to be on strike in the next over. Okay, so 25 done, 110 for 3. Yeah, so Sachin, coming back to the teams, Union Sporting and Rising Students, Vishwabharati, they're playing well too. I mentioned that Royal Club can be a dark horse here. They're the number 2 sides of Group D. Oh, is it taken? Yes, it is. Saubhagya Mishra gone here, trying to be too defensive, trying to go into a shell almost, even to delivery that is way tossed up. And that little turn did the trick. Brilliant catch that by Swastik Samal. Saubhagya's not happy, but he got to go back. They're checking the catch here. That's what I feel. Either the no ball or the catch. Take a look at the replay there. It looks like a clean catch from here. Take a look at this. Till now, it looks fine. Swastik Samal, timely dive. It's a clean pickup. Yeah, that's what they were checking. End of Saubhagya Mishra. ଯୋଉଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ୱିକେଟ୍ ତ ଆସିବାର ହିଁ ଥିଲା। ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଲଗାତାର ଡଟ୍ ବଲ୍ ପରେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳି ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ନିଜକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚେତ, ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ସଚେତ ପିଞ୍ଜରାଜକା ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ତନୟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତନୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ୍ ପଛରେ, ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଲେ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସହଜରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବ୍ରେକ୍ରେ। There we go. Sachit has come out.
And this match is more interesting, way more interesting than it was some 5 overs ago. That's what wickets can do. That's what timely wickets can do, I'll say. Any bowler who's picked up a wicket today, particularly the spinners, they have picked up wickets. Sumit Sharma has picked up one. This one on the shorter side. Sachit gets to the mark with that. These are some little error, I have to say, that they should try to restrict themselves, because this is on the shorter side. It's a single, all right. There's a new batsman in. You should be exactly bowling in the same fashion that you bowl to Saubhagya Mishra. Gives an opportunity to go off strike. Here's a man batting on 49 on strike at one end. Holds the key here. Don't give him that single. Don't give him that 50. Yes. The idea behind that is to keep this man off strike. He's off strike though. 1-1-1 for 4 and the end of 26. ଗୌରବ ଭାଇ ଆଜି ସ୍ପିନରଙ୍କ ଦିନ। ସୁଜଲ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୁମିତଙ୍କ ଶେଷ ବଲ୍ ବାକି ଥିଲା ଓ ଅମ୍ପାୟାର ଓଭର ସରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁମିତ ନିଜ ଶେଷ ବଲ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷ ବଲରେ ତନୟଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏଇ ଓଭରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ଚୋରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଡଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ଓଭର ପରିସମାପ୍ତି। They've gone upstairs here, Sachin. It was a direct hit, so that made the matter a little more interesting. Desperately wanted that single. You are on 49, you always want to go to a 50. Was on pressure. Interesting will be to see. I think it would be home. A timely call of no from the runner, Sachit. That's a good call. There's no way you can take a single from that. Still waiting. But for a look a bit, you see the body language, they know that the batter is in. Gives a little time to Tane and Sachit to discuss about the game plan that they can have. And it's also kind of a situation where, as a bowling unit, you get more united. Yes, it's a not out call. There we go. So Tane survives. And finally, it's the end of this over. 26 done. It's 1-1-1 for 4. ଗୌରବ ଭାଇ ପୁନର୍ବାର ସୁଜଲ ଆସିଛନ୍ତି, ୱିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲର ହିସାବରେ ଭଲ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାକେଶ କଣ ପୁଣି ଥରେ ବୋଲିଂ ଏଣ୍ଡକୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି? Takes a single on that occasion. Yes, brings Tane on strike, who is batting on 49. So what Tane can do is to, of course, get that single and cross that milestone. But then the most important thing starts after that. He needs to make sure there's no fall of wicket from his end. Should be very sensible by
while playing his shots. But again, it's kind of a situation you can't bat like Shobhagya Mishra also. You can't just be too defensive. That is why this game is tricky. Oh, he turns it on and then, of course, gets the wicket. Clean bowled. It's Tana who will be going back. Imagine there is a set batter, played 82 deliveries, and then comes Sujal Singh and bowled a beauty to this man. That's probably the most important wicket of the second inning. Tana Bishwal goes for 49. This match is alive and is rightly alive. 112 for 5. କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ପଛରେ ଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ, ହେଲେ ବଲ୍ ସିଧା ଯାଇ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ ବାଜିଛି। ସୁଜଲ କେ ସିଂ ବଡ ଟର୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜୟଦୁର୍ଗା ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟର ପତନ। ସୁଜଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ ଆହୁରି 4 ଓଭର ବାକି ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କି ସୁଜଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାକେଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଆଜି ସୁଜଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହଟେଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। Yes, not Sujal, definitely not the way he's bowling. It might be at the other end. Sumit's also picking up wickets. So he's picked up 1 wicket. There we go. That was a brilliant delivery. Almost unplayable, I have to say, when the ball turns from that length and you commit yourself forward. Very difficult to survive. Reminded me of the Moin early delivery. That's what he used to do. ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାବା ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ଲଞ୍ଚ ପରେ କେହି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଅଳ୍ପ ରନ୍ ବାକି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚରେ କେତେବେଳେ ଯେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ ତାହା କହିପାରିବାନି। ଆଉ ସେ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସାରିଛି। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ଜୁଭେନାଇଲ ପାଇଁ ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ। And we had a long discussion on why Juvenile decided to bat first. Imagine them picking up 2 more wickets here. They would say they knew about the wicket. They knew what they're doing. I know it might look like a low score in the first inning, but you never know, especially after the first 10 overs. I feel the second inning and particularly the first 10 overs of the second innings such a good time to bat on this wicket. Any day here in Barabati. After that, things change, and particularly on a wicket like this, where most of the team prefer to bowl first. They know about this wicket. They know that will slow down a little bit. You see the spinners coming into the play. If it happened so much in the first innings by the spinners, there's a general thought that it will happen in the second inning too. And it has been the case. Shujal Singh, the right man, exploiting that. Tossed up delivery. Finds the fielder. Now, even scoring runs against this man is becoming tough. ଯୋଉଭଳି ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ, ରନ୍ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିଂ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉଭଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଖେଳି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କମ୍ ରନ୍ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସୁଜଲ ସିଂ, ଟିକେ ଟିମ୍ ଗେମ୍ ତ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୌରବ ଭାଇ, କି ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦିନ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଆସି ତାଙ୍କ ରୋଲ ନିଭେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ମିସଫିଲ୍ଡ ହେଲେ ମାତ୍ର 1 ରନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବକୁ। ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି। 27 ଓଭର ପରେ ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ 114 ରନ୍ 5ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 30 ରନର ଆବଶ୍ୟକତା। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ପଡିଯିବ, ଏ 30 ରନ୍ ବି ପାହାଡ ପରି ମନେ ହେବ।
Sumit continues here. The problem again is that Jai Durga Club has not played that well, so they don't have the confidence that normally you find in a team which is winning regularly. So once there is something bad happening to you, fall of wickets, a collapse, or something like that, you just don't know how to come back from it. It could have been managed way better by a team like Juvenile, like you say. Keep on winning, something bad's happening. It might be a phase for them, but after that they can come back, which is what they're doing here. They're showing that why they're the table toppers, making a match out of almost nothing by the spinners. One department fails, the other department somehow performs and delivers in the right time. Interesting here what Sumit's trying to do. Sumit Sharma. There's still a slip in place. The ball's turning. It's all about how slow you bowl. It's all about where you land that ball. Picks up a single on that occasion. ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାରିଟା ଫିଲ୍ଡର 38 ସର୍କଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡର ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଅଫ୍ ନହେଲେ ଲଙ୍ଗ ଅନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସୁମିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କାଢିବା ପାଇଁ ନା ଏହାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ଓଭର ବାକି ରହିଲା ଭଲ ବଲ୍ ହେଲେ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଛନ୍ତି 2 ନବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ହେଲେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି Bowl that. Bowl that on the stump has the tendency to. There will be a better thing too. That's why he's got that fielder at mid wicket, deep mid wicket. Yes. It's bowling a lot slow, I feel. Can be a little quicker sometimes. Yes. So, Sachin, you mentioned about the more close in fielders. One of the extra fielders with the helmet on. Yes, there we go. You might see him standing at silly point. Oh, yes. Play your cut from that. Says Sumit Sharma. What Sachit and even the rest of the batters were trying to do is open the pace of the bat a little bit towards the third. And you've seen one boundary in that region too. Won't be that easy to play it. Not the kind of a line that you should bowl, particularly when you've got a field like this. Can be little towards the off stump. Even the fourth stump line is not a bad line. And just when I say this, there's a short leg, which is, of course, before it was the silly point fielder going to the short leg region. Makes life more interesting. ଏହାରି ଭିତରେ ଷ୍ଟମ୍ପସରେ ବଲ୍ ଥିଲା ମିଡ୍ ୱିକେଟରେ ଖେଳି 2 ରନ୍ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 2 ରନ୍ 2ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସେ କାଢିଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବାର ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲୋଜିଂ ଫିଲ୍ଡର ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଲ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଚେଷ୍ଟା ନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଦୁର୍ଗାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଖୋଜି କିଭଳି ଗେମ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେବେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି And long on very straight. The kind of pace that Sumit Sharma is creating almost becoming easy to go on the back foot even to play that. 28 overs done, 118 for 5. ସୁଜଲ ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ସୁପରଷ୍ଟାର 5ଟି ୱିକେଟରୁ 4ଟି କେବଳ ସୁଜଲଙ୍କ ଖାତାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ କାଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫିଲ୍ଡର କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଜଲଙ୍କ ଓଭରରେ ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ There's a deep fine leg in place. Forward short leg, of course, continues to be.
Has taken a single with each and every single, and with these overthrows not required at all. Two more runs added to the total here, and they have a very little in their bank to defend. Now 25, 23 after that single maybe. But I think it will be a better idea to put in that silly point that we saw right now in that last over and to bowl it from outside the off. Not that much. And without having the fine leg in place, they can have one more fielder on the offside. That would look like a better ploy. But again, you can't say that when Sujal Singh has picked up 4 wickets from 23 runs he's conceded only. This is his 7th over. The way he's going, he's going to go continue and bowl his 10th. Now he's going to go round the wicket. That makes a little interesting. But again, he brings out the pull and finds the field. Only a single. ଭଲ ଲାଇନ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ଥ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଟ ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ପୁଲ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ଫିଲ୍ଡର ଅଛି ଯଦି ସେଠି ଆପଣ କ୍ୟାଚ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ବଲ୍ ଖେଳାନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଓଭର ଦି ୱିକେଟ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଜଲ ୱିକେଟ ଆଶାରେ କଟନ ବୋଲର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ହେଲେ ବଲ୍ ସୁଜଲଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ଖାଇସାରିଥିଲା ଭଲ ବୋଲିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ବଳ ଏବଂ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଜଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ସିଙ୍ଗଲ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଏଇଠୁ ଜୟଦୁର୍ଗା ହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିବେ କିଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠୁ ହାରିବା ବହୁତ ହୁଏ କଷ୍ଟକର ଏହାରି ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ସହିତ 29ତମ ଓଭରର ପରିସମାପ୍ତି 123 ରନ୍ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଆଉ ଜିତିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 21 ରନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା 123 for 5, 21 to get from plenty of deliveries. 126, not about number of deliveries, has to be about the wickets. And change in voices as this game has become so interesting. He's an interesting commentator. Bhavashish Nanda joins me in the com box. Matter of 5 wickets. That's what the bowling team will be thinking. Where do you get that wicket from? Bhavashish, welcome. बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जो आइडियल पेस रे पकेया कथा सुमित शर्मा सेही पेस रे पकौ नाहंती एठी जहाँ भी परचेज मिली सब स्पिनर्स मानू को जो माने टिके हल्का जोरे पिच को हिट करचंती सेठी मिली परचेज लेग स्टम्प मिस करथिला ए बॉल टी अंपायर भी सेही जिंस कहिसंती 9 ओवर पकौचंती एठी सुमित तांको आउ के कहि परिबेनी राइट पेस राइट ट्रैजेक्टरी कोन निजे भाबीबा दरकार और निजे एग्जीक्यूट करिया दरकार ए बॉल रो एठी कोनोसी लाभ नै ए बॉल रो लाभ सेठी जोटी बैटर आपन बड़ शॉट खेलिया को देखुचंती गौरव सचे जानिचंती बड़ शॉट रो दरकार नै एठी आपन जेते झुले की पकेले भी किछि होबनी हल्का जोर पकांतु शोल्डर यूज करंतु एठी सुमित पुणी देखंतु एटी हार्मलेस बोलिंग चलीची और सही हिसाब रे डिफेंसिव बैटिंग सी जानचंती कोडी 20टा सिंगल हमु मिल जिवो गौरव हमु केवल रहियर अछि Yeah, you mentioned about the pace. I'll say it is not a bad idea to go over the wicket to someone like Gaurav here, or to both the batters.
ଯାହା ପକେଇବେ ଓଭର ପକାନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କି ଜୋରେ ପକାନ୍ତୁ ଏଇଠି ପକାନ୍ତୁ ଶେଷ ବଲ୍ଟି ଓଭରର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଓଭରର ଏଇ ପୂର୍ବ ବଲ୍ଟି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଏଇଠି ସିନା ସେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ଟର୍ନ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ବଲରେ ସେ ଜିପ୍ ଥିଲା ସେଠି ହାଲକା ଇଣ୍ଟୁ ଦ ସରଫେସ୍ ପକେଇଲେ ଟିକେ ଡେଭିଏସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଲାଇନ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଲାଇନ ଟିକେ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରୁ ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ମିଡଲ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଭଲ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ଭଲ ପେସ ରେ ପକେଇବା ଦରକାର ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାମଣା ରଖି ସଚେତ ଆଉ ଗୌରବ ଆଉ ଏକ ରନ୍ ଚୋରେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଟାର୍ଗେଟଟି 20 ରନ୍ ତଳୁକୁ ରହିଲା 19 ରନ୍ ଦରକାର ଏବେ ଆଉ ଗୌରବ ଯୋଉ ଦିନ ସରଫେସ ରୁ ଟର୍ନ ମିଳୁଛି ସେଦିନ ସ୍ପିନର ଉପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚାପ ମଡର୍ନ ଡେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜ ଅ ସ୍ପିନର ବହୁତ ଥର ଆମେ କେମିତି ଓଭରଟି ପକେଇ ବାହାରି ଯିବା କେମିତି ଆମେ କଟ୍ ଖେଳି ଖେଳି 3-4 ରନ୍ ଦେଇ ଓଭରରେ ବାହାରି ଯିବା ଏଇ ଚକ୍କରରେ ଆମେ ରହୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉଠି ସ୍ପିନ୍ ହଉଛି ସରଫେସ ରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ ଅ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ପିନର ଗେମ୍ ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଲଗା 4ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁଜଲ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଡେଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ସେଠି ଭଲ ଆଣ୍ଟିସିପେସନ ସର୍ଟ ଲେଗ୍ ଫିଲ୍ଡର ଦ୍ୱାରା ଆଗ ଦ୍ୱାରା ଟାଇପଟି ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ରନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇଯିବ 4ଟା ୱିକେଟ ନେଲା ପରେ ସୁଜଲ ବି ଆଉ ଟିକେ ଧୀରେ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି ଘର ପ୍ରଥମ ଆପଣ ଯୋଉ 4ଟା ୱିକେଟ ନେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜୋରରେ ପକେଇଛନ୍ତି ସରଫେସ ରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସୁଜଲ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଧୀରେ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବୋଲିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ହିଁ ସେୟା ଟିକେ ଜୋରରେ ଅଫଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ପକାନ୍ତୁ କୋଉଟା ସ୍ପିନ୍ କରିବ କୋଉଟା ହବନି ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିନ୍ କଲା ହାଲକା ଜୋରରେ ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ ରହୁଛି ସେଇଟା ଅଧିକା ବୁଲୁଛି And also creates a doubt in the batter's mind to whether to go on the front foot or on the back foot. It's easy when it's on the slow side. Wickets on the slow side, bowl it on the slow side. Then what happens is to go on the back foot and play your shots becomes easy. To delivery is where there is a doubt whether to go on the front foot or on the back foot. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇବେ ହାଲକା ଫ୍ଲାଟ ପକେଇବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଯିବାକୁ ଅଲରେଡି ବ୍ୟାଟର 2-3 ଥର ଭାବିବେ ଆଉ ସେଇଠି ଅଧିକା ଆଗରେ ଖେଳିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ସ୍ଲିପ କୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସମୟ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଯାଇ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚିଂ ଫିଲ୍ଡର ଅଛି ତାକୁ ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 1 ରନ୍ ମିଳିବ ଏଇ ଲେନ୍ଥ ରେ ଯଦି ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ ମତେ ଲାଗୁନି ଆପଣ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଯାଇପାରିବେ ସେଠି ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ ରୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଠି ଚାନ୍ସ ରହିବ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବୋଲ୍ଡ ସେଇଠି ଫରୱାର୍ଡ ସର୍ଟ ଲେଗ ରେ କ୍ୟାଚ୍ ଟି ମିଳିପାରିବ ଧୀରେ ପକେଇଲେ ତ ଆପଣ ଗେମ ରୁ ସେ ଫିଲ୍ଡରକୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି And ଆହୁରି ଧୀରେ ବ୍ୟାକଫୁଟ ରୁ ଡିଫେନ୍ସ କଲେ ଡଟ୍ ବଲ୍ yes, and then when you bowl a little quick, at times when you bowl slow, it becomes a variation. Then that slow ball becomes tricky to handle. ଆଉ ଗୌରବ ଭଲ ୱିକେଟ ରେ ପଟା ୱିକେଟ ରେ ସ୍ଲୋ ପକେଇବାଟା ଭଲ ଯୋଉଠି ସ୍ପିନ୍ ହଉଛି ସେଠି ଟିକେ ଜୋରରେ ପକାନ୍ତୁ ତାକି ବ୍ୟାଟର ପିଚ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ରିଆକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ କମ ମିଳୁ 16 ରନ୍ ଦରକାର ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ଫିଲ୍ଡରଟି ଥିଲା 2-3 ଓଭର ଯାଏଁ ଏବେ ତାକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶର୍ଟ ମିଡ ୱିକେଟ କୁ ପଳେଇଛି ସେ ଫରୱାର୍ଡ ଶର୍ଟ ଲେଗ ର ଫିଲ୍ଡରଟି ପୁଣି ଥରେ ସୁମିତ ଶର୍ମା କଣ ବଦଳିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀକୁ ଫେରିବେ କି ଭଲ ଲାଇନ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଏଇଟା ଏତେ ଧୀରେ ପକେଇ ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଏଇ 5ଟି ବଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଜୋରରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସୁମିତ
ଯଦି ଗୋଟେ ୱିକେଟ କାଢୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ନାଟକୀୟ ମୋଡ ନବ ଏ ମ୍ୟାଚ୍। And on the other hand, you see Sachin playing way better than Gaurav here. Getting to the line of the ball, and of course, reading from the bowler's hand. Try that paddle once. There's plenty of gap. Still, there's plenty of gap. I don't think you can try that shot too many times here in this situation. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଗୌରବ, and I don't want to read too much between the lines, ଏଠି short fine leg ରେ mid wicket ର fielder ଟି ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠିକି କାଳେ sweep shot ଟି ବାଜିବ ବୋଲି। so body language ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପରଚେଜ ମିଳୁଛି ସରଫେସ ରୁ, ସେଠି ଆପଣ କି ଆଉ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇପାରିବେ ନିଜ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ। ମୁଁ ସୁମିତକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ବି, ଆଉ ସିଏ ମାନେ ସଦାବେଳେ ଭଲ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ରେ ରହିବା ପିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ବୁଲେଇ ପାରିବି, ଟିମ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ସ୍ପିନର ହେଇକି ଆସିପାରିବି। ବଟ୍ ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବେଟର ହେଇପାରିବ ସୁମିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବୋଲିଂ ଶୈଳୀରୁ ଆସିବନି ଗୌରବ, ଓଭରଅଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯାହା ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ନିଜ ବୋଲିଂ ରେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଇନର ସର୍କଲ ଫିଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଛି, କୋଉ ବ୍ୟାଟର କୁ କେମିତି ଫସେଇବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଙ୍ଗଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏବେ ଓଭର ଦ ୱିକେଟ ପକେଇବେ, ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଲ ରେ ମାତ୍ର ଆଉ 3ଟି ବଲ୍ ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ। এইটা হচ্ছে প্রোଆক্টিভনেস, এইটা হচ্ছে এনার্জি ଭଲ ଦେଖେଇବା। ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ସୁମିତ। And you mentioned that about Sumit. I think you can say the same thing about the rest of the fielders too. Not enough aggression, not enough way to put pressure on the fielder. Brilliantly played, brilliantly stopped too. They'll be taking 2 runs from this. ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆଉଟଷ୍ଟେସନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସନବୀର ସିଂ ଫୁଲ ଏଣ୍ଡ ଡାଇଭ ଟି ମାରି ଚୌକା ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେଲର ଶେଷ ବଲ୍ ଏଠି ସୁମିତ ଶର୍ମାଙ୍କର। କ୍ରିଟିସିଜମ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୌକା ମିଳିବ ନକଆଉଟ ଷ୍ଟେଜରେ। ଜୁଭେନାଇଲ ବହୁତ ଆଗରେ ଫିନିଶ କରିଛନ୍ତି 12 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ, ତ ମୌକା ମିଳିବ ପୁଣି ଥରେ, ଆଉ ସେଇ ମୌକାଟାକୁ ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି ଥରେ। 10 ଓଭର ଶେଷ, ସୁମିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ମିଳିଲା, 36 ରନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ଖାତାରେ। 32 ଓଭର ପରେ 131 ରନ୍, 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ। ଦରକାର ମାତ୍ର ଆଉ 13 ରନ୍। ଗୌରବ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ରିଜନ୍ସ ହେଇପାରେ କଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟି ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା ଆଜି। ବହୁତ ଥର ଫଟିକ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। 50 ଓଭରର କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଏନର୍ଜି କନଜ୍ୟୁମ କରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ, ସେଥିଲାଗି ଫଟିକ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଶ୍ଳେଷଣଟା 41ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇଥିଲେ, ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଥିବେ। ସେଇ 41ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ କଣ ଥିଲା? ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇବାର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଥିଲା ନା ସେଇ 41ଟି ବଲ୍ରେ ୱିକେଟ ନବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଡଟ୍ ବଲ୍ ପକେଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ସୁଜଲଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ ସେ ଖେଳିଲେଣି ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଟର, ଆଉ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ରିଜନ ହଉଛି ମୋ ହିସାବରେ ଗୌରବ, ଯୋଉ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ପେସ୍ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଜଲଙ୍କ ବୋଲିଂରେ। ୱିକେଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସ୍ପିନର ଭଳିଆ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁଜଲ, ଯୋଉଟା କି ଦରକାର ନଥିଲା। ପାର୍ଟ ଟାଇମ ବୋଲିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଟୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଜୋର ଜୋରରେ ଆସିକି ପକେଇଥିଲେ, ସେଠୁ ବହେ ୱିକେଟ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଏମିତି ଆସିକି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଅଫ ସ୍ପିନ ପକେଇବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁନି ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ ଏଇ ପିଚରେ। And particularly when you have just 12 runs to defend with 5 wickets in hand. ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଅଫ ଷ୍ଟମ୍ପ ବାହାରେ ଦେବେ ତାକୁ ସେ ମାରିବେ ସିଧା ମିଡ ଅଫ ଉପରେ ବି। ଏବେ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। 19ଟା ବଲ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। Just shot of that fielder again.
Yeah, sometimes when you see one bowler bowling that well, it's almost like one dimensional, one bowler taking all the responsibility. ଆଉ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୌରବ ପାର୍ଟ ଟାଇମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାରଟା ନାହିଁ, ଇ ଡଜଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଅ କ୍ୟାରମ ବଲ୍ ଅର୍ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆଉଟସୁଇଙ୍ଗର, ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଆଜ ଅ ବ୍ୟାଟର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆଡକୁ ସ୍ପିନ୍ କରିବ, ଖାଲି କୋଉଠୁ ବୁଲିବ ଆଉ କେତେ ବୁଲିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାପିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଦିପଟେ ବୁଲାନ୍ତି ସୁଜଲ, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ବଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ ବି ପକେଇଥିଲେ, ସେ ମିରାଜଟା ଆସୁ କି ଆଙ୍ଗଲ ସହିତ ବଲ୍ ବାହାରୁଛି। Would be a slightly better idea to give like 2 overs a break in between and then bring Sujal again. You've seen they come back fresh and pick up wicket again when the only one man picking up a wicket. ଆଉ ଆଜ ଅ ପାର୍ଟ ଟାଇମର ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ବି ନଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲରେ ଆପଣ ପୁରା ଏତେ ଓଭର ପକେଇବାର। ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଏଠି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ପିଭଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସେତିକି ଆପଣ ରେଭ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆସି ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ସୁଜଲଙ୍କ ସହିତ କି ଏଇ ଓଭର ଆପଣ ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ। ସୁଜଲ କହିଲେ କିଛି କରିବାନି, ମୁଁ ଖାଲି ଓଭର ସାରରେ ରୁହନ୍ତୁ। That's why they say there's a difference between the part timers and the traditional bowlers, the genuine bowlers. The genuine bowlers, they bowl better with each and every delivery, but of course, for the part timers, the intensity goes down with time. 132 for 5. ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଲିବର୍ଟି ନଉଛେ ସୁଜଲଙ୍କୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମର କହିକି, ସେଟା ସିଏ ବି ଭାବୁଥିବେ। In club cricket, nobody is a part timer. ଠିକ କହିଲେ ସେଠି ଗୌରବ। ଆଉ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯୋଗୁ ହିଁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କିଲଟି ଡେଭଲପ କରିଦିଅନ୍ତି କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟରେ। ଯଦି ଆମେ ସେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟରେ ରଖିଆନି, ତାହେଲେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏତେ ଆଉ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆପଣ ଏତେ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ବି କଭର କରନ୍ତି ଗୌରବ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଇ ଟପ୍ 6 ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାଇଟ୍ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ପକଉଥିବ, କିଏ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଥିବ, କିଏ ଟିକେ ହାଲକା ମିଡିୟମ ପେସ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପକଉଥିବେ। ତ ଏଇ କଲଚରଟି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲବରେ କି ଆପଣ ଆଖପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ଛୋଟ ସ୍ପିନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସିମ୍ ଅପ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲବ ଲେଭେଲ କ୍ରିକେଟରେ ଆପଣ ଏନକରେଜ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ଦରକାର। ଆଇପିଏଲ ରେ ସିନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ସ ଦରକାର। Jay Gopal into his third. Here's the thing. I mean, if you see any bowler who picks up a bat also likes to have a ball good running between the wicket. Similar, likewise, you can say, developing the secondary skill. Then why is that at the highest level you always see the genuine bowlers or the batters doing the job, particularly in India? ନାଇଁ, ଟିମ୍ କମ୍ବିନେସନ ହିସାବରେ ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ବୋଲର ଆପଣ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। କଥା ଆସିଯାଏ ଫିଫ୍ଥ ଆଉ ସିକ୍ସଥ ବୋଲର ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଧର ଗୋଟେ ସିମ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବଲରେ 2 ହେଇଥିଲା, ଏଇ ବଲରେ ଚୌକା ମିଳିବ, ସେ ଚାପ ପୁରା ପୁରି ଉଠି ଯାଇଛି। ସୁଜଲଙ୍କ ପୂର୍ବ ଓଭର ଫ୍ଲାଟ ଥିଲା, ଏଥର ଗୋଏଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ 2 ଓଭରରେ 6 ରନ୍ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଜୟଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ, ଲୋକାଲ୍ସ। Within a touching distance now. ତ ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ବୋଲର ସିକ୍ସ ବୋଲର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, କୋଉଠି ଗୋଟେ ସିମ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଲକି ଥିବେ, ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ 4ଟା ବୋଲରଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିବ। ଯେମିତିକି ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଜ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାଲିସ୍ ଥିଲେ, ଥର୍ଡ ସିମର ହିସାବରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଫୋର୍ଥ ସିମର ବି ନୁହଁ, ଥର୍ଡ ସିମର ହିସାବରେ ହି ୱାଜ ଗୁଡ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ତ ଯଦି ସେ ଲକ୍ସରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ବୋଲର ଆପଣ ପିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗ ବୋଲର ହବା ଦରକାର, ୱିକେଟ ନବାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ଟ ବଲ୍ ଟି ପୁଲ ମାରିଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି ପଛରେ, ଆଉ ଏଇ ଚୌକା ସହିତ କେବଳ 1 ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିବେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା କ୍ଲବ।
सोमवार सकाळू आजी गोटे बड़ अपसेट एठी देखिया मिलछि बारवाटी स्टेडियम रे लीग टॉप करी जुवेनाइल क्लब आस्तिले बारवाटी को लीग रो सबुठु तळे फिनिश करी आस्तिले बारवाटी को जय दुर्गा किंतु एठी होम ऑफ क्रिकेट ओडिशा क्रिकेट रे फेर बदलटी हेई जाईछि Absolutely. With one run to get here. And Jai Durga Club will be finishing on a high note. That's what cricket can do. You're moving to the quarterfinals and the semi-finals, but here is an upset for all of you. जतियो ए टूर्नामेंट रे आगु को जिबेनी जय दुर्गा क्लब की कॉन्फिडेंस नहीं सेकंड सीजन रे आसीबे भाबंतु कि जदियो आमे क्वालिफाई कर नथिलु जुवेनाइल क्लब को वन साइड मारिथिलु आमे बारवाटी रे सेत में किंतु वेट करिया नेक्स्ट ओवर रे हबो 22 टी बॉल रे 43 करी एतळे स्वस्तिक समाल आउट होउतिले लागुतला सेटा काली बोली कना तापरे गेम रो पूरा नक्शा बदल जाई सनवीर सिंह भलो स्टार्ट कले 30 रन कले सी भी आउट ही गले तापरे रन चेज रे दुहे ओपनर लंच ब्रेक जाए भलो बैटिंग करी तापरे आसी किछिटा आउ रन जोडला परे ही आउट हेले गोटे छोटो कोलैप्स हैला किंतु एठी गौरव और सचेत 14 रन गौरव का खाते सचेत का खाते 19 दुहे इंश्योर करचंती कि मैच और पॉइंट्स जय दुर्गा क्लब पक्षरे कहवा मैच रो शेष ओवर नहीं महानदी पटु राकेश पटनायक फेरिचंती And only one run to defend, or even nothing to defend, almost like already the scores level. All right, then for Jai Durga Club, there we go with a big shot, with a statement almost. The table toppers have been beaten by a team which has not performed that well in this tournament, but they'll be finishing with a win, and of course, the pride to take with it. गौरव एथि सहित ओडिशा क्लब क्रिकेट रो डेप्थ आमे देखिबा को पाइछु गोटे रिच हिस्ट्री गोटे डोमिनेटिंग हिस्ट्री सहित जुवेनाइल क्लब को 5 विकेट रे परास्त करिछि जय दुर्गा क्लब बहुत खुशी थिबे एठी जय दुर्गा क्लब रो कैप्टेन तांको टीम तांको पूरा मैनेजमेंट फैंस जो बळी भाबरे गोटे बड़ टीम को एठी हरैछंती बारवाटी रे खुशीर माहौल मेन इन येलो को कैंप रे जुवेनाइल क्लब भाबुथिबे आजी ऑफ डे को भूली लीग स्टेज सरला परे नॉकआउट रे पुनी कमबैक टी करिवे स्वस्तिक समल आशीर्वाद राकेश राम बेहरा ए जो सीनियर मेंबर्स को कोर टी रहिची समस्ते भाबुथिबे केमिति आजिर दिन को भूली की पुनी थरे कमबैक टी करिबा ओसीए क्लब लीग 2026 आ कोन भाबरे सरीची एठी लीग स्टेज टी जय दुर्गा क्लब जीतिचंती शेष लीग मैच टी एथि सहित कमेंट्री बॉक्स रु लीग स्टेज पई नबु आमे विदाय किंतु किछि मुहूर्त रे देखा जिवे पुणी थरे आपन को ऑन स्क्रीन दियुष महापात्र तांकर एवर सो स्टाइलिश गेटअप रे आउ तांका सहित रहिबे प्लेयर ऑफ द मैच देखिबा किए होउचंती
Of course, okay. 5, 6 questions. All right, ladies and gentlemen, very good afternoon and welcome to the post-match presentation of this wonderful game we just witnessed right now. First of all, we'd like to thank the Odisha Cricket Association for successfully hosting the OCA Club League and providing some wonderful for the players to showcase their talent. We now move on to the post-match presentation ceremony. Alongside me, joining us, since, 16 with his ball, reaching the game on. Get the 5,000 check from Sri Pankaj Lochar and the Player of the Match Award trophy from photographs. Ranka, can I have a word with you, sir? What was the feeling in this tournament? You're probably wiped off of this tournament, but this was essential, wasn't it? But what was your personal experience throughout this OCA club? No, less competitive. There was always something going on in every match. Certain. Thank you so much, Sanchit. It was a treat to watch you play as well. Congratulations on the Player of the Match award. Thank you. Ladies and gentlemen, that is the Player of the Match, Sanchit Rajka. That's all from today's game, and that's all from the league stages as well. We'll come back day after tomorrow with the knockout stages on the Odisha Cricket Association's YouTube channel and the Facebook